of cyber attacks. Types of cyber attacks. A cyber attack is an explanation of computers. ఇందులో సాఫ్ట్వేర్ని వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేస్తారు, చేసి రైట్ vulnerabilities. Unit 1 part 2 అండి. First categories of vulnerabilities. State space search loss and control strategies. And integrity introduction, general problem solving, characteristics of problems, regress to search, heuristic search. Next one is outside. Initiated from outside and constraints. These crimes and concepts. The CIA first problem solving is crucial in today's world. Confidential medical. Other party access చేయకూడదు. You are informed. Problem solving basic search methods. Problem characteristics. A heuristic search is a very general method applicable to large class of problems. Heuristic search is a very general method applicable to the large class of problems. Right. In order to choose the most appropriate method or the combination of methods, for solving this problem, we need to apply a method. Okay. Choose a single method or a combination of methods for a particular problem. It is necessary to analyze the problem along several key dimensions. Okay. Is the problem decomposable into a set of independent smaller subproblems? Okay. Is the problem decomposable into a set of independent smaller subproblems? అంటే మనం చిన్న చిన్న పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయగలము ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని. Then you can divide that problem. Decomposable problems can be solved by divide and conquer technique. Okay, generally ఎక్కడైనా సరే మన ప్రాబ్లం బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం అయితే కనుక you need to divide that biggest problem into the smaller problems. Need to decomposition అంట. Use of decomposing problems. Each subproblem is simpler to solve. Okay, ఎందుకు మనం డికంపోజ్ చేయాలి అంటే each subproblem is simpler to solve. Next, each subproblem can be handed over to a different processor. Thus, can be solved in parallel processing environment. There are non-decomposable problems. Okay, for example, block world problem is non-decomposable world problem. Okay, coming to the problem solving approach, AI programs have a clean separation of computational concepts of data and operations and control. Okay, and it is useful to structure AI programs in a way that facilitates describing the search process. Okay, coming to the production systems. Production system is information for structuring AI programs which facilitate describing search process. Okay, that production system consists of initial or start state of the problem. Okay, next, the final or goal state of the problem. It consists of one or more databases containing information appropriate for the particular task. The information in databases may be structured by using knowledge representation schema. Production rules too. PS contains set of production rules, each containing a left side that determines the applicability of the rule and a right side that describes the action to be performed if the rule is applied. Okay, these rules operate on the databases. Application of rules change the database. A control strategy that specifies the order in which the rules will be applied when several rules match at once. One of the example production systems is an expert system. Okay. Next, what are the advantages of production systems? In addition to its usefulness as a way to describe search, the production model has other advantages as a formalism in artificial intelligence. It is a good way to model the strong state-driven nature of intelligent action. Next, as new inputs enter the database, the behavior of the system changes. New rules can easily be added to account for new situations without disturbing the rest of the system, which is quite important in real-time environment. We consider a water jug problem. What the problem statement is?
Given two jugs, a 4 gallon and 3 gallon having no measuring markers on them. There is a pump that can be used to fill the jugs with water. How can you get exactly 2 gallons of water into 4 gallons jug? Solution for this one. State for this problem can be described as a set of ordered pairs of integers x and y. X represents the number of gallons of water in 4 gallon jug and Y represents 3 gallon jug. Okay, containing 3 gallons of water jug. X అనేది ఒకటి, Y అనేది ఒక jug. The X jug contains 4 gallon of jug. Y is the 3 gallon of jug. Start state with 0 0, X 0, Y 0. Okay, goal state is the 2 comma n for any value of n. For any value of n. Right, what are the production rules? Okay, the production rules are here. Following are the production rules for this problem. Okay, what are the problem here? R1, R1, x comma y such that x less than 4. Okay, it implies 4 comma y. X అనేది 4, maximum 4 కన్నా తక్కువ ఉండొచ్చు. Okay, so this is called the fill 4 gallon jug and 4 comma y. Next, the rule 2, x comma y such that y less than 3. So x comma 3. You can write y because y value is less than 3. You can set the y value 3. Fill 3 gallon jug. 4 అంటే 4 కన్నా తక్కువ ఉండాలి కదా, 4 gallons jug అంటే అది. లెస్ దాన్ 3 అంటే 3 gallons కన్నా తక్కువ. మోర్ దాన్ 3 ఉండటానికి లేదు. R3 rule 3, x comma y and x greater than 0. So 0 comma y, a empty 4 gallon jug. X is a jug with 4 gallons. Y is a jug with 3 gallon of what? Capability of what? Capability. Okay. Right. Next R5, x comma y such that x plus y greater than or equal to 4 meet y greater than 0. You can write this 4 comma y minus 4 minus x. You pour water from 3 gallon jug to 4 gallon jug until 4 gallon jug is full. Okay. Y అంటే 3 gallon jug కదా, దాంట్లోంచి ఈ 4 gallon జగ్లోకి ఫిల్ అయ్యే వరకు వాటర్ పోయండి అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ద రూల్ 5. Coming to the rule 6, x comma y such that x plus y greater than 3 and x greater than 0. So x minus 3 minus 5 comma 3. 3 gallon జగ్లోంచి 4 gallon జగ్లోంచి 3 gallon జగ్లోకి వాటర్ ఫిల్ చేయండి 3 ఫిల్ అయ్యే వరకు. Rule 7, x comma y such that x plus y less than or equal to 4 and y greater than 0. X plus y comma 0, y greater than 0. Pour all water from 3 gallon jug into the 4 gallon jug. మనకి 3 gallon 0 అని పెట్టాం కదా, మొత్తం వాటర్ తీసుకెళ్ళి ఎక్స్లో పోసాము. రైట్, R8, x comma y such that x plus y less than 3 and x greater than 0. అంటే ఫస్ట్ జగ్ 0, నెక్స్ట్ జగ్లోకి వైలోకి ఫిల్ చేయమన్నట్టు. Pour all water from 4 gallon jug into 3 gallon jug. Yes. Next rules. Super may not be used. Yes, R9, x comma y such that x greater than 0. Then you can write x minus d comma y. Pour some water d out from 4 gallons of jug. X comma y such that y greater than 0. That is x comma y minus d. Pour some water d out from the 3 gallons jug. These are the basic rules. Trace of steps involved in solving the water jug problem. First solution is number of steps here 7 steps. Rules applied 4 gallon jug, 3 gallon jugs. Initial state 2 or zeros. R2 fill 3 gallons jug. Next R7 pour all water from 3 to 4. జగ్ 3 నుంచి 3 gallon జగ్ నుంచి 4 gallon జగ్లోకి పోసాడు R7లో. ఓకే, నెక్స్ట్ R2లో ఏమన్నాం, ఫిల్ జగ్ 3 gallon జగ్ అన్నాం, రాసాం. నెక్స్ట్ R5 4 ఫ్రమ్ 3 to 4 gallon జగ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్. ఓకే, ఇందులో ఎంత గ్యాప్ ఉంది మనకి, 4 gallon జగ్లు ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 gallon దీంట్లో తీసుకొని దీంట్లో పోయమన్నాం, 4 పోసాం. అప్పుడు 3 gallon జగ్ అంటే వైలో ఎంత 2 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎంటీ 4 gallon జగ్ అన్నాం, అంటే 4 మొత్తం వాటర్ పారబోసాం. 3 gallon జగ్లు ఎంత ఉన్నాయి, 2 ఉంది. R7 pour all water from 3 to 4 jug. Okay, 2 comma 0. This is the goal state.
మనం 4 గ్యాలన్ జగ్గులో 2 గ్యాలన్స్ ఉండాలన్నాం కదా, ఇది చేసాం, ఇలా చేసాం. రైట్. ఇంకొక సొల్యూషన్ ఇంకోలాగా కూడా చేయొచ్చు. ఎలా అంటే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఈస్ 0, 0. Initial state is 0, 0. First apply the R1, rule 1. Rule 1 means that fill 4 gallon jug. ఫస్ట్ ఎక్స్ జగ్లో 4 గ్యాలన్స్ పోసేసాం. ఓకే, Y0 ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ R6 అప్లై ద రూల్ 6. పోర్ ఫ్రమ్ 4 to 3 జగ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి వన్ ఎక్స్ వై అనుకోండి. 4 గ్యాలన్ జగ్, 3 గ్యాలన్ జగ్లో 4 గ్యాలన్ జగ్లో 4 గ్యాలన్స్ ఉన్నాయి, 3 గ్యాలన్ జగ్ ఎంటీగా ఉంది. ఎప్పుడు స్టెప్ 2 వరకు. స్టెప్ 3లో ఏం చేస్తామంటే ఇందులో 4 గ్యాలన్ జగ్లో ఉన్నటువంటి 4 లీటర్స్, అదే 4 గ్యాలన్స్ని 3 గ్యాలన్ జగ్ ఎంటీగా ఉంది కదా, దాంట్లో ఫిల్ చేసాం. అంటే ఇంకా దీంట్లో ఎంత ఫస్ట్ జగ్లో 1 గ్యాలన్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ జగ్లో ఫుల్ అయిపోయింది 3 గ్యాలన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ 3 గ్యాలన్స్ కింద పారబోయమంటాం. R4 ఎంటీ 3 గ్యాలన్ జగ్ పోసేసాం. ఇంకా అప్పుడే 4 గ్యాలన్ జగ్లు ఎంత 1 ఉంటాయి. ఇప్పుడు పోర్ అప్లై ద రూల్ 8. పోర్ ఆల్ వాటర్ ఫ్రమ్ 4 to 3. ఇక్కడ ఉన్న 1 లీటర్ని 3 గ్యాలన్ జగ్లో పోసేయమన్నాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేసాం, R1 ఫిల్ 4 గ్యాలన్ జగ్ అన్నాం. అంటే 4 గ్యాలన్ జగ్లో 4 లీటర్లు పోస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, 3 గ్యాలన్ జగ్లో 1 లీటర్ ఉన్నాయి, ఇంకెంత పోయొచ్చు, దాంట్లో 2 లీటర్స్ పోయొచ్చు. ఈ 4 తీసుకెళ్ళి 2 దాంట్లో పోయమంటాం. ఓకేనా. R6 4 ఫ్రమ్ 4 to 3 గ్యాలన్ జగ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్. సో ఇక్కడేమో 4 గ్యాలన్ జగ్లో 2 గ్యాలన్స్ ఉంటాయి, 3 గ్యాలన్ జగ్ ఫిల్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం, 3 గ్యాలన్ జగ్ని ఎంటీ చేసేస్తే మన 4 గ్యాలన్ జగ్లో 2 లీటర్స్ వస్తాయి, అదే 2 గ్యాలన్స్ వస్తాయి. R4 ఈజ్ ఎంటీ 3 గ్యాలన్ జగ్. దిస్ ఇస్ ద గోల్ స్టేట్. ఇట్లా వాటర్ని మనం చూడటానికి ఇలా రాయొచ్చు. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. ఫర్ ఈచ్ ప్రాబ్లం దెర్ ఈస్ అన్ ఇనిషియల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం, a final description of the problem, more than one way to solve the problem. A path between various solutions pass based on some criteria of goodness or on some heuristic function is chosen. ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ప్రాబ్లంకి ఇనీషియల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, ప్రాబ్లంకి ఫైనల్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. అలాగే మనకి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మోర్ దాన్ వన్ వే ఉంటుంది. ఏ ప్రాబ్లం అయినా, నాట్ ఓన్లీ దిస్ ప్రాబ్లం, మోర్ దాన్ వన్ వే సొల్యూషన్ ఈస్ దేర్. More than one way solution is available. Right. Next one. A path between various solutions pass based on some criteria of goodness or on some heuristic function chosen. మనం ఇట్లా ఈ సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి కొన్ని పాత్రలు ఉన్నాయి కదా, మోర్ దాన్ వన్ పాత్ ఉంటుంది కనుక ఇందులో ఏదో ఒకటి మంచి సొల్యూషన్ ఉంటుంది అని చెప్తాం. దెర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ దట్ డిస్క్రైబ్ ద యాక్షన్స్ కాల్డ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్. మనం ఏవైతే రూల్స్ అప్లై చేస్తాం వాటిని ఏమంటాం అంటే ప్రొడక్షన్ రూల్స్ అంటాం. Left side of the rule is current state and the right side describes new state that results from applying the rule. Okay, next to summary. In order to provide a formal description of a problem, it is necessary to do the following things. What are the rules we need to follow it? Define a state space that contains all the possible configurations of the relevant objects. Next, specify one or more states within that space that describe possible situations from which the problem solving process may start. These states are called the initial states. Specify one or more states that would be acceptable as solutions to the problem called goal states. Specify a set of rules that describe the actions. Order of application of the rules is called control strategy. Control strategy should cause motion towards a solution. Right. Control strategies. Control strategy decides which rule to apply next during the process of searching for a solution to a problem. Next one is the requirements for a good control strategy. It should cause motion. In water jet problem, if we apply a simple control strategy of starting each time from the top of rule list and choose the first applicable one, then we will never move towards solution. Right. It should explore the solution space in a systematic manner. If we choose another control strategy, say choose a rule randomly from the applicable rules, then definitely it causes motion and eventually will lead to a solution.
but one may arrive to same state several times. This is because control strategy is not systematic. Coming to the BFS, okay, one breadth first search water jug problem. How to apply the BFS for the water problem? Breadth first search. Right. Construct a tree with the initial state of the problem as its root. Generate all the offspring of the root by applying each of the applicable rules to the initial state. For each leaf node, generate all its successors by applying all the rules that are appropriate. Repeat this process till we find a solution if it is there. Okay, first from 0 to 0. Okay, నెక్స్ట్ ఏంటి x0 x4 y0. ఇంకో కేసు ఏంటి x0 y 3 లీటర్స్ 3 gallons జగ్. ఫస్ట్ 4,0 అంటే 4 gallons జగ్ని ఫిల్ చేయటం, 0 అంటే 3 gallons జగ్ని ఎంటీ చేయటం. అది లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి 0,3 అంటే 4 gallons జగ్ 0తో 3 gallons జగ్ని ఫస్ట్ ఫిల్ చేస్తున్నాం 3తో. రైట్. ఈ 4,0ని మనం ఒక 2 వేస్లో చేయొచ్చు. 4,3 లేదా 0,0 లేదా 1,3. ఎలా అంటే 4,3 అంటే ఇక్కడ 4,0 వేసినప్పుడు సెకండ్ జగ్ ఖాళీగా ఉంది. 0 అంటే సెకండ్ జగ్ కదా, ఖాళీ ఉంది. ఆ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు దాంట్లో 3 లీటర్స్ పోసేయటం ఒకటి, లేదా ఉన్న 4 లీటర్స్ని బయటికి పంపించేయటం. ఫస్ట్ జగ్లో 4 లీటర్స్ ఉన్నాయి కదా, అది బయటికి పంపించేస్తే 2 0 అవటం ఒకటి. లేదా ఈ 4 లీటర్స్ జగ్లోంచి సెకండ్ జగ్లోకి ఫిల్ చేస్తే ఫుల్గా 3 లీటర్స్ వచ్చింది. ఇంకా అక్కడ 1 లీటర్ మిగిలింది, అది 1 gallon. నేను లీటర్ అంటున్నానండి, అంతే. 1 gallon వచ్చింది. ఇక్కడ అప్పుడు మనకున్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటంటే మన స్పేస్లోవి ఈ 3 పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్. ఇది లెఫ్ట్ చైల్డ్కి వస్తే. కమింగ్ టు ద రైట్ చైల్డ్, ఇంకొక వే ఏంటంటే రైట్ చైల్డ్కి వద్దాం. 0,3. 0,3 అంటే ఫస్ట్ ఖాళీగా ఉంది, రెండవది 3 లీటర్స్ ఫిల్ చేసాం. ఫస్ట్ ఖాళీ అంటే ఎన్ని గ్యాలన్స్ పట్టింది, 4 gallons పట్టింది. సో మీరు 4 gallons పోయొచ్చు, ఆ 3 gallons సెకండ్ జగ్లో అలా ఉంచవచ్చు. లేదా ఇంకో పాసిబిలిటీ ఏంటంటే రెండింటిని 0 చేయడం. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ 0 ఉంది, రెండో 3 gallons జగ్ని 0 చేయడం. నెక్స్ట్ లేదా ఇందులో ఉన్న 3 gallons ఫస్ట్ జగ్లోకి పోసేయడం 3,0. ఓకే, ఇది ఒక లెవెల్, ఇదొక పాసిబిలిటీ. ఓకే, ఇట్లా 1 by 1 వేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. 1,3నా 3,0నా ఇట్లా వేసుకుంటూ వెళ్తే ఒక దగ్గర సొల్యూషన్ వచ్చింది మనకి. అది బెడత్ ఫస్ట్ సెర్చ్ అంటాం. కమింగ్ టు ద డిఎఫ్ఎస్, హియర్ వి పర్సూ ఎ సింగిల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ద ట్రీ until it yields a solution or some pre-specified depth has reached. If solution is not found, then go back to the immediate previous node and explore other branches in DF fashion. Let us see the tree formation of water jug problem using DFS. మీరు 1 by 1 వెళ్తూ ఉండండి, ఒకవేళ సొల్యూషన్ వచ్చిందంటే రండి, లేకపోతే వెనక్కి వెళ్ళి ఇంకో వే తీసుకోమని చెప్తున్నాం. స్టార్ట్ స్టేట్ 0,0. ఒక వే ఏంటంటే 4,0 తీసుకున్నారు. 4,0 క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 4,3 0,0 1,3. ఎలాగూ రెండు జగ్గులు ఖాళీగా ఉన్నాయి, 0 0 స్టార్ట్ స్టేట్. ఫస్ట్ జగ్లో 4 gallons పోసాము, రెండో జగ్గుని ఎంటీగా ఉంచాం. ఇక్కడ మనకి పాసిబిలిటీ ఏంటంటే రెండో జగ్గులోకి 3 gallons తీసుకురావటం, అంటే 4,3 చేయటం, లేదా రెండు జగ్గులు ఎంటీ చేయటం 0 0 చేయటం, లేదంటే 1,3. ఇది డెప్త్ ఫస్ట్ అన్నాం కదా, ఇందాక బ్రెడ్త్ అంటే లెవెల్ బై లెవెల్, ఇది డెప్త్ అంటే ఒక వైపుకి వెళ్ళి మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాం. డిఎఫ్ఎస్ కాబట్టి డెప్త్ ఫస్ట్ సెర్చ్ డిఎఫ్ఎస్. అదే ఫస్ట్ ఏమో బిఎఫ్ఎస్. రైట్, 4,3. సెకండ్ ఏంటి 4,0 అన్నాం. 4,0 అంటే ఈ 4 లీటర్స్ని సెకండ్ జగ్లో పోసేసాం అనుకోండి, ఎంత మిగిలింది 1 లీటర్ మిగిలింది, 1 gallon. సో 1,3 పాసిబిలిటీస్. దీనిలో 4,3ని చూజ్ చేసాం అనుకుందాం. ఇంకా లెఫ్ట్ చైల్డ్కి చేస్తే 4,3ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ జగ్ని ఎంటీ చేయొచ్చు, సెకండ్ జగ్ 3 లీటర్స్ అలాగ ఉంటుంది, సో 0,3. లేదా సెకండ్ జగ్ని ఎంటీ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ జగ్ అలాగ ఉంటుంది 4,0. ఇది పాసిబిలిటీ. దీనిలో కూడా 0,3 తీసుకుని వెళ్ళారు. 0,3 తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి మనకు పాసిబిలిటీస్, ఫస్ట్ జగ్లో 4 లీటర్ పోసి సెకండ్ దాంట్లో 3 ఉంటాం, ఓకేనా. ఇదే లేదంటే 2 0 రావటం. ఈ రెండు కేసులు ఆల్రెడీ పైన ఫేస్ చేసాం కాబట్టి ఇంటూ వరకు వేసాం. కొత్తగా ఉన్నది ఏంటంటే ఈ సెకండ్ జగ్లో ఉన్న 3ని ఫస్ట్ జగ్లో పోసేసి సెకండ్ జగ్ని 0 చేయడం. సో ఈ సొల్యూషన్కి ముందుకు వెళ్తున్నాం, ఈ సొల్యూషన్ని ముందుకు వెళ్తున్నాం.
సో దీనిలో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ జగ్‌లో 3 లీటర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సెకండ్ జగ్‌లో ఇంకో 3 పోసారు ఇప్పుడు. ఇదొక కేసు. సెకండ్ కేస్ ఏంటి? ఈ తి ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ జగ్‌లో ఉన్నటువంటి 3ని ఖాళీ చేసాం. ఆల్రెడీ సెకండ్ జగ్ ఖాళీగా ఉంది. కాబట్టి 2 0, 0. థర్డ్ కేస్ ఏంటి? ఈ 3 లీటర్స్‌ని సెకండ్ జగ్‌లో పోసాం. ఫస్ట్ జగ్‌ని ఖాళీ చేసాం 0, 3. ఈ 0, 3 అనేది పైన ఆల్రెడీ చూసాం. 0, 0 అనేది పైన ఆల్రెడీ చూసాం లెవెల్ 2లో. సో ఇక మిగిలింది ఎవరు? 3, 3. సో 3, 3ని మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఆ 2 కొట్టేసాం. 3, 3లో ఒక జగ్గుని ఖాళీ చేయటం. అది ఫస్ట్ జగ్ కావచ్చు, సెకండ్ జగ్ కావచ్చు. ఒక జగ్గుని ఖాళీ చేస్తాం. 3, 0 కావచ్చు, 0, 3 కావచ్చు. ఇంకొక పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఈ సెకండ్ జగ్గులో ఉన్నటువంటి 3 లీటర్స్‌లో ఫస్ట్ జగ్గులో ఆల్రెడీ 3 ఉన్నాయి. ఇంకా ఖాళీ 1 లీటర్ ఉంది. ఫస్ట్ జగ్గులోకి మొత్తం ఫిల్ చేస్తే గనక ఫస్ట్ జగ్ 4 లీటర్స్ అవుతాయి. 4 గ్యాలన్స్ అవుతాయి. సెకండ్ జగ్ 2 గ్యాలన్స్ అవుతాయి. 0, 3, 30 పైన వచ్చేసినయి క్యాన్సిల్ చేసేసాం. ఇప్పుడు 4, 2కి వెళ్తున్నాం. ఈ 4, 2లోకి వెళ్తే ఉన్న పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? ఫస్ట్ జగ్‌ని ఖాళీ చేసి సెకండ్ జగ్‌ని అలా ఉంచటం. 0, 2. లేదంటే గనక ఫస్ట్ జగ్గులో నుంచి సెకండ్ జగ్గులోకి 1 లీటర్ పోసే టైమ్ ఉంది. అంటే ఒక స్పేస్ ఉంది. సో 2 అలా చేయడం. 3, 3 వచ్చిద్ది. లేదా సెకండ్ జగ్గులో ఉన్నయి మొత్తం పోయటం. బయట పోసేయటం. 4, 0. ఓకే. ఈ కేసెస్‌లో మనకి 0, 2కొస్తే మనకి ఈజీ అయ్యిద్ది సొల్యూషన్. ఎందుకని? ఒక 2 లీటర్స్‌ది కావాలన్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడున్న ఛాన్సెస్ ఏంటి? ఫస్ట్ దాంట్లో ఫుల్‌గా పోసేయటం. 4, 2 కేస్. లేదా రెండిటిని ఖాళీ చేయటం. లేదా సెకండ్ జగ్‌లో ఉన్న వాటిని 2 లీటర్స్‌ని ఫస్ట్ జగ్‌లో పోసేయటం. సెకండ్ జగ్‌ని ఎంప్టీ చేయటం. ఈ 4, 2 అనేది మనకు సొల్యూషన్ కాదు. 0, 0 సొల్యూషన్ కాదు. ఆల్రెడీ వచ్చున్నాయి ఇయన్నీ యాక్చువల్‌గా. ఈ 2, 0 అనేది ఒక సొల్యూషన్. ఏంటంటే ఫస్ట్ జగ్గులోకి 2 గ్యాలన్స్, సెకండ్ జగ్ ఖాళీ ఉండాలి. సో మనం గోల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అయ్యాం దీంట్లో. బీఎఫ్ఎస్‌లోనేమో లెవెల్ బై లెవెల్ వెళ్తాం. డీఎఫ్ఎస్‌లోనేమో లెవెల్ బై లెవెల్ కాకుండా లెఫ్ట్ సైడ్‌ని ట్రాక్ చేసుకుంటూ లేతే అది రాకపోతే పైకెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో సైడ్‌ని తీసుకుంటూ వస్తాం. ఇవి రెండిటికి డీఎఫ్ఎస్‌లో అలా వెళ్తూ ఉంటాం. అది మనకి ఈ జగ్గు ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా? ఉన్నటువంటి మగ్గు ప్రాబ్లమ్ అది. నెక్స్ట్ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లమ్. కమింగ్ టు ద ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లమ్. రైట్. కన్సిడర్ 5 సిటీస్. ఈ ట్రావెలింగ్ సేల్స్ పర్సన్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఏంటి? అతను కొన్ని ఊళ్ళు తిరిగి అన్నీ అమ్మాలి. ఆల్రెడీ వెళ్ళిన సిటీకి మళ్ళీ విజిట్ చేయకూడదు. విజిట్ చేసిన సిటీకి విజిట్ చేయకూడదు. అది కదా రూల్. రైట్. కన్సిడర్ 5 సిటీస్ అన్నాం. ఏ సేల్స్ మ్యాన్ ఈజ్ సపోజ్డ్ టు విజిట్ ఈచ్ ఆఫ్ 5 సిటీస్. ఆల్ సిటీస్ ఆర్ పెయిర్ వైజ్ కనెక్టెడ్ బై రోడ్స్. అన్నీ కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉండే అంటే పెయిర్ వైజ్ కనెక్టెడ్ బై రోడ్స్ అన్నాడు. ఒక సిటీ నుంచి మిగతా అన్ని సిటీస్కి రోడ్డు ఉంటాయి. అలా ప్రతి సిటీకి జరిగింది. దెర్ ఈజ్ వన్ స్టార్ట్ సిటీ. దెర్ ఈజ్ ఏ వన్ స్టార్ట్ సిటీ. ఒక దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి మీ జర్నీ. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ టు ఫైండ్ ద షార్టెస్ట్ రూట్ ఫర్ ద సేల్స్ మ్యాన్ హూ హ్యాస్ టు విజిట్ ఈచ్ సిటీ ఓన్లీ వన్స్ అండ్ రిటర్న్స్ టు బ్యాక్ ద స్టార్ట్ సిటీ. ఓకే. అన్ని సిటీస్కి వెళ్ళాలి. వెళ్ళొచ్చిన సిటీని విజిట్ చేయకూడదు. ఓన్లీ ఒకసారి విజిట్ చేయాలి ఒక్కొక్క సిటీని. మళ్ళీ అన్ని సిటీస్ని కవర్ చేసి తిరిగి ఫస్ట్ సిటీకి వచ్చేయాలి. అది రూల్ ఇక్కడ. రైట్. ఇది సిటీ 1, సిటీ 2, సిటీ 3, సిటీ 4, సిటీ 5 అని ఇచ్చారు. మ్యాపింగ్ మనకి గ్రాఫ్ ఇచ్చారు. గ్రాఫ్లో ఒక్కొక్క సిటీకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో కూడా చెప్పారు. దాన్ని కొంచెం మనం థియరిటికల్గా ఇది గ్రాఫికల్గా ఉన్న దాన్ని మనకి వర్డ్స్లో రాసాం. డి ఆఫ్ C1, C2 అంటే C1కి C2కి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్. డి ఆఫ్ C1, C2 ఈక్వల్ టు 7 వేశారు. డి ఆఫ్ C1, C3 గ్రాఫ్ నుంచి అన్ని. డి ఆఫ్ C1, C3 ఈక్వల్ టు 11 డిస్టెన్స్ కదా, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్, అందుకని డి రాశారు. అలా అన్ని డిస్క్రైబ్ చేశారండి. C1, C2కి, C1, C3కి, C1, C4కి, అలాగే C1, C5కి, C2, C3, C2, C4, C2, C5, C3, C4, C3, C5, C4, C5కి 5 ఈ రెండు. ఓకే. రైట్. ఏ సింపుల్ మోషన్ కాజింగ్ ద అండ్ సిస్టమాటిక్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్ కుడ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ సాల్వింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఎక్స్ప్లోర్ ద సెర్చ్ ట్రీ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ పాస్ అండ్ రిటర్న్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. ఉన్న పాసిబుల్ పాస్ అన్ని రాయండి, ట్రీని జనరేట్ చేయండి అంటున్నాడు. దిస్ విల్ రిక్వైర్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ పాస్ టు బి ఎగ్జామిన్. 4 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఎంత? 24 వేస్. 24 పాత్రలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అవి డ్రా చేయడం మామూలు విషయం కాదు. 24 పాస్. ఇఫ్ నంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ గ్రో, సే 25 సిటీస్,
Then the time required to wait a salesman to get information about the shortest path of being O of 24 factorial, which is not a practical solution. This phenomena is called the combinatorial exploration. The combinations, permutation combination, right? Combinatorial explosion, right? We can improve the above strategy as follows. దాన్ని అని చేయడం మన కష్టం. 4 ఫ్యాక్టర్లు చేయడం కష్టం. 24 ఫ్యాక్టర్లు అంటే అసలు ఇంకా ఇంపాసిబుల్ ప్రాక్టికల్గా చేయడం అనేది. Right. Being generating complete path, keeping track of the shortest path found so far. Give up exploring any path as soon as its partial length becomes greater than the shortest path found so far. ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేయమంటున్నారంటే మీకు అన్నిటికన్నా కూడా జనరేటింగ్ ఏ కంప్లీట్ పాత్ ఇన్ ప్లే బీయింగ్ జనరేటింగ్ ఏ కంప్లీట్ పాత్ని జనరేట్ చేసే కన్నా కీపింగ్ ట్రాక్ ఆఫ్ ద షార్టెస్ట్ పాత్ ఫౌండ్ సో ఫార్. అక్కడ వరకు మీరు ఎక్కడి నుంచి ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్ వెళ్ళే వరకు షార్టెస్ట్ పాత్ ఏముందో కనుక్కోండి చాలు. గివ్ అప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఎనీ పాత్ యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్స్ పార్షియల్ లెంత్ బికమ్స్ గ్రేటర్ దాన్ ద షార్టెస్ట్ పాత్. షార్టెస్ట్ పాత్ కన్నా మనం కనుక్కున్న పార్షియల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసేయండి అంటాడు. దిస్ అల్గారిథమ్ ఈజ్ ఎఫిషియంట్ దాన్ ద ఫస్ట్ వన్, స్టిల్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టైమ్ some number raised to n, right? Missionaries and cannibals. Problem statement ఇది. Okay, 3 missionaries and 3 cannibals want to cross a river. Okay, there is a boat on their side of the river that can be used by either one or two persons. Okay, there is a boat on their side of the river that can be used by either one or two persons. How should they use this boat to cross the river in such a way that the cannibals never outnumber missionaries on their side of the river? Okay, if the cannibals ever outnumber the missionaries on either bank, then the missionaries will be eaten. How can they all cross over without anyone being eaten? ఇది right. Problem search for this problem can be described as the set of order of pairs of left and right bank of the river as LR, left bank, right bank LR, where each bank is represented as a list NM, MC, comma B. Okay, next. N is the number of missionaries M, M is the number of cannibals C, and B represents the board. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? మిషనరీస్, క్యానిబల్స్ ఉన్నాయి. ఆ మిషనరీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం. క్యానిబల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎం ఉన్నాయి అనుకున్నాం. బి అంటే బోట్. ఈ 3 వస్తువులను పెట్టుకుని బోట్లో పెట్టుకుని వీటిని ఒక బ్యాంక్ నుంచి లెఫ్ట్ బ్యాంక్ నుంచి రైట్ బ్యాంక్, లేదా రైట్ బ్యాంక్ నుంచి లెఫ్ట్ బ్యాంక్, ఏదో బ్యాంక్ మారుస్తూ ఉండాలి. రైట్. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ స్టేట్. 3 missionaries, 3 cannibals, 1 boat. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ 0 missionaries, 0 cannibals, 0 boat. ఇది ఒక పాసిబిలిటీ. Right. 1B. 1B means that boat is present, and 0B means that it is not there on the bank of river. Goal state 0M, 0C, 0B, 3M, 3C, 1B. ఇక్కడ దీని మీనింగ్ ఏంటి చూడండి. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఒక బ్యాంకు, ఇది వేరే బ్యాంకు. ఓకేనా? ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అనుకుందాం స్టార్ట్ స్టేట్, ఇది రైట్ సైడ్ అనుకుందాం లెఫ్ట్ బ్యాంకు, రైట్ బ్యాంకు. చివరికి గోల్ ఏమవ్వాలి? లెఫ్ట్ బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ 3 cannibals, 3 missionaries, 1 boat రైట్ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళటం అనేది మన గోల్ అండి. 3 missionaries, 3 cannibals, 1 boat. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్టార్ట్ స్టేట్. ఒక ఒడ్డు నుండి అవి రెండో ఒడ్డుకు తీసుకురావాలి. రైట్. ఎనీ స్టేట్ N1, M, M1, C, 1 boat. N1, M1 అంటే ఏదో నంబర్లు. ఓకే, అట్లాగే N2M, M2C, 0B అంటే N1 + N2 అంటే N, M1 + M2 అంటే M. ఎట్లా అంటే కొన్ని మిషనరీస్, కొన్ని క్యానిబల్స్, ఒక బోటు ఒక పక్కన ఉన్నాయి. కొన్ని మిషనరీస్ N2 మిషనరీస్, M2 క్యానిబల్స్, 0 boat ఇంకో ఒడ్డున ఉంది. అంటే సగం వరకు లేదు ఒక స్టేట్లో, ఇంటర్మీడియట్లో ఎక్కడో రాసాం అనుకుంటే. with constraints and conditions as n1 not equal to 0 greater than m1. n1 అనేది greater than or equal to m1 అయి ఉండాలి.
n2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m2 అయి ఉండాలి. n2 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m2 కామా n1 ప్లస్ n2 ఈక్వల్ టు 3 m1 ప్లస్ m2 ఈక్వల్ టు 3 n1 ప్లస్ n2 ఈక్వల్ టు 3 అలాగే m1 ప్లస్ m2 ఈక్వల్ టు 3 ఎందుకంటే రెండు 3 ఉన్నాయి కదా, మీరు ఏమన్నా చేయండి, అలా అలా ఉండాలి. బై నో మీన్స్ దిస్ రిప్రజెంటేషన్ ఈజ్ యూనిక్. In fact, one may have number of different representation for the same problem. The table on the next slide. చూడండి ఇక్కడ, అంటే మనం అటు పంపించడం ఎలా పంపిస్తున్నాం, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్ నుంచి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్కి ఎలా పంపిస్తున్నాం అనేది ఒకసారి చూడండి, చెప్తాను. లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి ఎలా మూవ్ అవుతున్నాం అనేది చూద్దాం. రూల్స్ ఫర్ బోట్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ బ్యాంక్ టు రైట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రివర్. లెఫ్ట్ బ్యాంక్ L1, N1M, M1C, 1B అంటే ఇలా ఉన్నాయి అనుకున్నాం. ఒక లెఫ్ట్ బ్యాంక్లో ఇలా ఉంది, రైట్ బ్యాంక్లో ఆ కేసులో ఏమున్నాయి, N2M, M2C, 0B. బోట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ లేదు, ఓకేనా. రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని వాటిని తీసుకుని రైట్ సైడ్కి వెళ్దాం. బోర్డు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి వెళ్దాం. దాన్ని అలా వెళ్ళినప్పుడు N1-2 అంటే 2 మిషనరీస్ని, అలాగే M1C 0B అంటే బోట్ని అటు పక్క మూవ్ చేసి, ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ లేదు, దాంట్లో 2 మిషనరీస్ని తీసుకుని అటు పక్క వెళ్ళామండి, అంతే. రైట్. N2+2 M, M2C, 1B అది L1లో. L2లో N1M, M1C, 1B, N2M, M2C, 0B ఉంటే ఇంకో దాంట్లో ఇంకోసారి ఎలా తీసుకెళ్ళచ్చు అంటే N1-1 ఇంటూ M, M1-1 ఇంటూ C, 0B. ఇవాటి పక్క 1 ఇక్కడ తగ్గించాను కదా, 1 అటు పెంచుకుంటే వెళ్ళటమే. N2+1 ఇంటూ M, M2+1 ఇంటూ C, 1 బోట్. అంటే ఇందులో ఒక మిషనరీ, ఒక క్యానిబల్స్ని అటు పక్కకి తీసుకెళ్ళాం అనమాట. ఈ పై స్టెప్లో N2+2 ఇంటూ M, M1Cనే, ఇది M2 అని పెట్టిన పొరపాటున ఇది M1Cనే. రైట్. L3 అనే రూల్కి వద్దాం. L3లో ఎలా ఉంది, పైన యాసిడ్ ఈ లెఫ్ట్ అన్నీ అలా ఉన్నాయి, ఇట్లా ఉంటే మనం ఎన్ని వేస్లో మార్చచ్చు, ఇది 2 వేస్, మళ్ళీ ఇంకో ట్రై చేస్తున్నాం. ఓకే. L3 రూల్ L3లో రైట్ సైడ్కి రండి, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్ అని రాయండి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్ అనేది అంతా కామనే, ఫస్ట్ అలా ఉంది ఇనిషియల్గా, అదే తీసుకున్నాం. రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్ L3లో వస్తే N1M అంటే మిషనరీస్ మనం ఏం మార్చాల, M1-2 2 క్యానిబల్స్ని తీసుకున్నాం. ఓకే. బోట్ బయలుదేరింది అటు పక్కకి, అటు పక్క బయలుదేరినప్పుడు ఏమైంది, N2M, M2+2 ఇంటూ C, 1B. N2 అంటే N1 అన్న N2 అన్న ఒకటి, ఇక్కడ ఊరికి అటు పక్కకి వెళ్ళినప్పుడు N2 అని రాశారు అంతే. రైట్. N2M, M2+2 ఇంటూ C, 1B. రైట్. L4 దగ్గరికి వద్దాం. రూల్ L4కి రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్కి వెళ్దాం. N1-1 ఇంటూ M, M1C, 0B. ఇటు వస్తే ఇందులో ఉన్న ఒక మిషన్ ఇటు పక్క వెళ్ళింది కదా, N2+1 ఇంటూ M, M2C, 1B. ఇందులో ఏదైతే మిషనరీ తగ్గిందో అది రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది కాబట్టి అక్కడ +1 వేసాం. అది L5 లెఫ్ట్ సైడ్ రూల్ అదే మార్చాలా మనం. రైట్ సైడ్ రూల్ N1M, M1-1 ఇంటూ C, 0B. ఇక్కడ తగ్గినటువంటి M1-1 ఏదైతే 1 తగ్గిందో క్యానిబల్స్, రైట్ సైడ్కి వెళ్ళినప్పుడు +1 వేయాలి క్యానిబల్స్ వైపు. N2M ప్లస్ M2+1 ఇంటూ C, 1B. అంటే ఏం లేదు, లెఫ్ట్ సైడ్ తగ్గిందంటే రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయినట్టే. ఇక్కడ క్యానిబల్ తగ్గింది, ఒకటి తగ్గింది అంటే రైట్ బ్యాంక్ మీదకి వెళ్ళినట్టు. ఇక్కడ ఒక మిషనరీ తగ్గింది, అది రైట్ బ్యాంక్లోకి వెళ్ళినట్టు. అది రూల్స్ ఫర్ బోట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ రైట్ బ్యాంక్ టు ద లెఫ్ట్ రివర్. ఇప్పుడు రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వస్తుంది, రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి వస్తే రైట్స్ నుంచి మామూలుగా రూల్ ఇదే, N1M, M1C, 0B ఉంటే
N2M M2C 1B రైట్ సైడ్ ఉంది కదా బోర్డు, ఎందుకంటే రెండో దాన్ని 1B రాసాం, ఫస్ట్ దానిలో 0B రాసాం. ఉంటే N1+2 అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ N1+2 అంటే రైట్ సైడ్ రూల్కి వెళ్తే మీరు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్కి వెళ్ళినప్పుడు, ఈ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఇక్కడ N2 - 2 ఇంటూ M M2C 0B అంటే ఏం తగ్గించాము, రైట్ బ్యాంక్లో 2 మిషనరీస్ తగ్గించాం. అవి వచ్చే ఎక్కడ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ బ్యాంక్లో ఉంటాయి. సో N1+2 ఇంటూ M M1C 1B. ఓకే, అది R1లో ఉన్నటువంటి రూల్. నెక్స్ట్ R2లో రైట్ సైడ్ రూల్కి వెళ్దాం. N2 - 1 ఇంటూ M M2 - 1 ఇంటూ C 0B. ఎట్ ఏ టైం ఎన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు అంటే బోట్లో 2 తీసుకెళ్ళచ్చండి. 2 మెషినరీస్ కానీ 2 క్యానిబల్స్ కానీ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఇంకా అదే రూల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో ఒకేసారి మనం బోట్లో నుంచి 2 మెషినరీస్ కానీ 2 క్యానిబల్స్ కానీ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఏదో 2, ఏవైనా సరే 2 తీసుకెళ్ళచ్చు వాటిలో, లేదా ఒక మిషనరీ ఒక క్యానిబల్ తీసుకెళ్ళచ్చు. ఓకే, అది మన ఇష్టం. అన్న ఉన్న పాసిబిలిటీస్ చెప్తాం. ఓన్లీ 2 మెషనరీస్ తీసుకెళ్ళటం, ఓన్లీ 2 క్యానిబల్స్ తీసుకెళ్ళటం, లేదంటే ఒక మిషనరీ తీసుకెళ్ళటం, ఒక క్యానిబల్ తీసుకెళ్ళటం, ఒక మిషనరీ ఒక క్యానిబల్ తీసుకెళ్ళటం. ఇలా పాసిబిలిటీస్ మనం చెప్తున్నాం. ఒకసారి ఒక మిషనరీని, ఒకసారి ఒక క్యానిబల్ని తీసుకెళ్ళటం. ఇలా ఉన్న పాసిబిలిటీస్ అన్నిటిని మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఫస్ట్ ఏం చేసాం, ఓన్లీ మిషనరీస్ రెండింటిని తీసుకెళ్ళాం. రూల్ R1లో చూడండి, R1లో రైట్ సైడ్ ఆఫ్ రూల్లో 2 మిషనరీస్ని తీసుకెళ్ళాం. అంటే N2 - 2 అంటే రైట్ సైడ్ బ్యాంకులోంచి 2 తీసేసి లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాంకులో వేసాం. N1+2 ఇంటూ M M1C 1Bకి వచ్చిందంటే. అలాగే సెకండ్ టైం ఏం చేసాం, ఒక క్యానిబల్ని రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఒక క్యానిబల్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం. రైట్ సైడ్ క్యానిబల్ M2 - 1 చేసాం, అది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాం కాబట్టి M1+1 అయింది. రైట్, అదొక రూల్. లేదంటే R3 దగ్గరికి వచ్చేప్పుడు రైట్ సైడ్ రూల్లో M2 - 2 ఇంటూ C వేసాం రైట్ బ్యాంక్లో. దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఆ -2 చేసినటువంటి క్యానిబల్స్ని లెఫ్ట్ బ్యాంక్లో +2 చేస్తాం. అంతే కదా, అక్కడ తగ్గిందంటే ఇక్కడికి వచ్చేసినట్టు ఆ క్యానిబల్. రైట్, అదొక రూల్. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటి, N2 - 1 M2C 0B అంటే ఒక ఒక M తీసుకెళ్ళి ఇటు పక్కన పెట్టాం, N1+1. నెక్స్ట్ ఒక సీన్ తీసుకొచ్చి ఇటు పక్కన పెడతాం. ఇలా కొన్ని రూల్స్ మనం ఫాలో అయ్యాం. ఇందులో బెస్ట్ రూల్స్ ఏంటి, పాసిబుల్ రూల్స్ ఏంటి, మన కండిషన్ ప్రకారం ఫాలో అయిన రూల్స్ ఏంటి అనేది చూసుకోవాలి. ఉన్న పాసిబుల్ స్పేస్ అనమాట మనకి ఏమంటాము, సొల్యూషన్ స్పేస్. అది ఇలా సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫీజబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటే మన రూల్స్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చే సొల్యూషన్స్ కొన్నే ఉంటాయి. అవి వన్ ఆఫ్ ద పాసిబుల్ పాత్ ఆర్ స్టార్ట్ 3M 3C 1B 0M 0C 0B. L2 తీసుకున్నారు, 2M 2C 0B అంటే ఒక ఎంని ఒక సిని తీసుకున్నాం. అది తీసుకుని బోటు బయలుదేరి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది. రైట్ సైడ్ ఇంతకుముందు 0M 0C ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు అవి ఏమైనాయి 1M 1C. ఓకేనా, బోట్ ఇంతకుముందు అటు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, అందుకని అక్కడ 1B రాసాం. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్కి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 1B రాసాం. రైట్, R4 అనే రూల్ చూడండి. R4 దగ్గరికి వెళ్తే ఇక్కడ 3M 2C 1B అటువైపు నుంచి వచ్చేప్పుడు ఏం చేసింది, ఒక 1 మెషినరీని తీసుకొచ్చింది, 1 మెషినరీని ఇటు తీసుకొచ్చేసింది. రైట్, నెక్స్ట్ L3 రూల్ 3M 2C అంటే ఎవరు, 2 క్యానిబల్స్ని తీసుకుని బోర్డు బయలుదేరి రైట్ సైడ్కి వెళ్ళింది. ఆల్రెడీ అక్కడ 1C ఉంది, ఇప్పుడు ఈ 2 వెళ్తాయి, అది 3C అయింది. ఓకేనా, బోట్ రైట్ సైడే ఉంది. రైట్ సైడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 0 మెషినరీస్ ఉన్నాయి, 3 క్యానిబల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, బోట్ అక్కడే ఉంది. R4 రూల్లో ఏం చేసాము, ఆ క్యానిబల్స్లో ఒక క్యానిబల్ని తీసుకొచ్చి ఇటు పక్కన పెట్టాం, ఒక క్యానిబల్ని. ఓకేనా, ఇప్పుడు 2 మిషనరీస్ వేసుకుని నెక్స్ట్ రూల్లో L1 రూల్లో ఏంటి, R4 రూల్లో 3 మిషనరీస్ ఉన్నాయి కదా, L1 రూల్లో ఏం చేసాము, 2 మిషనరీస్ని వేసుకుని బోట్లో వేసుకుని అటు వెళ్ళిపోయాం. అంటే అటువైపుకి వెళ్ళేటప్పటికి ఏమైంది, 2M 2C 1B వచ్చింది. ఓన్లీ 2 మిషనరీస్ తీసుకొచ్చాం. రైట్, బోట్ అటు పక్క వెళ్ళాలి. అటు పక్క వెళ్ళేటప్పుడు 1 మిషనరీ 1 క్యానిబల్. బోట్ ఖాళీగా వెళ్దు, ఏదో ఒకటి వేసుకుని వెళ్ళాల్సిందే, 2 వేసుకుని వెళ్ళాల్సిందే. ఓకేనా, లేదా ఒకటైనా తీసుకుని వెళ్ళాల్సిందే. 2M 2C అంటే అందులోంచి ఒక క్యానిబల్ ఒక మిషనరీని తీసుకుని రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాం. తీసుకెళ్తే అక్కడ 2M 2C 1B అని.
లెఫ్ట్ సైడ్ 1M, 1C, 1B, 0Bతో వచ్చాం. నెక్స్ట్ L1 అప్లై చేయండి. మీరు L1 అప్లై చేస్తే రెండిట్లోంచి కాకుండా ఒక 2 మిషనరీస్‌ని తీసుకొని బోర్డ్ అటువైపుకెళ్తే అక్కడ 3 మిషనరీస్, 1 క్యానిబల్, 1 బోట్ అటు పక్కన ఉంది. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఏం చేసాం, 1 క్యానిబల్‌ని తీసుకొని వెనక్కి తిరిగి వచ్చేసాం. ఎందుకంటే క్యానిబల్స్‌ను, మిషనరీస్ 2 ఉండాలి. ఓకే. మిషనరీస్ ఎక్కువ ఉంటే క్యానిబల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అది. 0M, 3C, 1B అయింది. ఇప్పుడు ఇటు నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు 2 క్యానిబల్స్‌ని తీసుకెళ్లారు. 3M, 2C, 1B. అటు నుంచి వచ్చేప్పుడు 1 క్యానిబల్‌ని తీసుకొచ్చారు. ఇట్లా టోటల్‌గా చివరికి ఈ 2 క్యానిబల్స్‌ని అటు పక్కన పెట్టేసాము. అటు టోటల్‌గా ఏమైంది, 3M, 3C, 1B అనేది గోల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇలా చేయడం ఇది రూల్స్. అంటే రూల్స్ మనకున్న స్పేస్‌లోంచి పాసిబుల్ పాత్. వన్ ఆఫ్ ది పాసిబుల్ పాత్ అన్నమాట. ఇంకా చేయొచ్చు, కానీ ఇది వన్ ఆఫ్ ది పాసిబుల్ పాత్. రైట్. నెక్స్ట్ అండి, స్టేట్ స్పేస్ సెర్చ్ ఫర్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. State space is another method of problem representation that facilitates easy search similar to PS. In this method also problem is viewed as finding a path from start state to goal state. A solution path is a path through the graph from a node in a set S to a node in set G. ఓకే. ఒకటేమో ఇచ్చిన స్టార్ట్ స్టేట్, గోల్ స్టేట్‌ని స్టార్ట్ స్టేట్ సెట్ ఎస్ అంటున్నారు. గోల్ స్టేట్‌ని సెట్ జి అంటున్నారు. ఏ సొల్యూషన్ పాత్ ఈజ్ ఎ పాత్ త్రూ ద గ్రాఫ్ ఫ్రమ్ ఎ నోడ్ ఇన్ ఎ సెట్ ఎస్ టు నోడ్ ఇన్ సెట్ జి. నెక్స్ట్, సెట్ ఎస్ కంటైన్స్ స్టార్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్. Set G contains the goal state of the problem. The aim of search algorithm is to determine a solution path in the graph. A state space consists of 4 components. First one is the set of nodes in the graph or tree, start states. Each node represents the state in the problem solving process. Next, set of arcs connecting nodes. Each arc corresponds to operator that is a step in a problem solving process. Next, set S containing start states of the problem. Set G contains the goal state of the problem. ఇది వాడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం. దీనికి ఇట్లా ఈ మెథడాలజీలో మనం 8 పజిల్ ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ తీసుకొద్దాం. 8 పజిల్ ప్రాబ్లమ్. What is the problem statement? The 8 puzzle problem consists of a 3x3 grid with 8 consecutive number tiles arranged on it. Okay. Any tile adjacent to the space can be moved on it. Okay. Solving this problem involves arranging tiles in the goal state from the start state. ఇది స్టార్ట్ స్టేట్ 3, 7, 6, 5, 1, 2, 4, 8 ఇలా ఉన్నాయి. గోల్ స్టేట్ ఇలా రాయాలి, మధ్యలో ఖాళీ వచ్చి చుట్టూ ఇలా రాయమని చెప్పాడు. ఓకే, రైట్. ద స్టార్ట్ స్టేట్ కుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ 3, 7, 6 అండి. ఇది ఇట్లా రాశారు 3, 7, 6, 5, 1, 2, ఓకే, 4, 0, 8. ఇది మిస్టేక్ పడింది. 3, 7, 6, 5, 1, 2, 4, 0, 6. ఇది స్టార్ట్ స్టేట్. గోల్ స్టేట్ 5, 3, 6, 7, 0, 2, 4, 1, 8. Okay, this is the goal state. Good. The operators can be thought of moving up, down, left, right. మనం ఇట్లా పైకి మూవ్ చేయొచ్చు, పక్కకు మూవ్ చేయొచ్చు, రైట్కి మూవ్ చేయొచ్చు, డౌన్కి మూవ్ చేయొచ్చు. అప్, డౌన్, లెఫ్ట్, రైట్ డైరెక్షన్స్. బ్లాంక్ స్పేస్ ఉంటే అప్పుడే. రైట్. ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్ అండి. ఇది ఇనీషియల్ స్టేట్ 3, 7, 6, 5, 1, 2, 6, 0, 8 అనేది ఇనీషియల్ స్టేట్. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఖాళీ స్పేస్ని పైకి మూవ్ చేస్తున్నాం, అంటే 1 కింద దించుతున్నట్టు. అంటే 1 కింద దించుతామంటే ఖాళీ పైకి వెళ్ళినట్టే కదా. ఓకేనా, రైట్. అది స్టేట్. అప్, ఎంటీ స్పేస్ మూవ్ టు అప్ అనుకోండి. ఎంటీ స్పేస్ మూవ్ టు ద లెఫ్ట్, అంటే మనకున్న ఎంటీ స్పేస్ని ఎక్కడ మూవ్ చేయొచ్చు అంటే అప్కి మూవ్ చేయొచ్చు, లెఫ్ట్కి మూవ్ చేయొచ్చు, రైట్కి మూవ్ చేయొచ్చు. ఇంతకుమించి ఇక్కడ చేయడానికి లేదు.
గోల్స్ ఇనిషియల్ స్టేట్ దగ్గర నుంచి. రైట్. అప్ సైడ్ తీసుకున్నాం. లెవెల్ 2 నుంచి అప్ సైడ్. ఇంకా అప్‌కి వెళ్ళొచ్చు. లేదా అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్‌కి వెళ్ళొచ్చు. లేదా అక్కడి నుంచి రైట్‌కి వెళ్ళొచ్చు. ఇది పాసిబిలిటీ. ఆల్రెడీ కింద నుంచి పైకొచ్చింది కాబట్టి. ఇట్లాగే మనం లెఫ్ట్ తీసుకుని కూడా ఇలాగే మనం ఒక 3 లెఫ్ట్ తీసుకుంటే పైకి పక్కకి అంతే. 2 పాసిబిలిటీస్. రైట్ తీసుకున్నా కూడా అంతే. లెఫ్ట్‌కి, అప్‌కి ఈ రెండే పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఇలా జనరేట్ చేసుకుంటూ వన్ బై వన్ వెళ్తుంటే మనకు ఒక దగ్గర ఫైనల్ స్టేట్‌కి రీచ్ అవుతుంది. ఇలాంటి స్టేట్‌కి ఒకటి రీచ్ అవుతుంది. అలా వన్ బై వన్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రైట్. సెర్చింగ్ ఫర్ ఎ సొల్యూషన్. Problem can be solved by searching for a solution. A transform initial state of a problem into some final goal state. Problem can have more than one intermediate states between start and goal state. ఒక ఇనిషియల్ స్టేట్ ఉండేది, ఒక ఫైనల్ స్టేట్ ఉండేది. సొల్యూషన్ చేస్తాము. మన ఇంటర్మీడియట్ స్టేట్లో డైరెక్ట్గా ఒక 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 మూవ్లోనే ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళొచ్చు. లేదంటే కొన్ని స్టెప్స్ వేసిన తర్వాత ఫైనల్ మూవ్మెంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు, ఫైనల్ సొల్యూషన్కి. All possible states of the problem taken together are said to form a state space or a problem state. Next, and a search is called the state space search. State space search problem statement. This is called. Search is basically a procedure to discover a path through a problem space from initial state to the goal state. Search అంటే ఏంటండి? Basically, it is a procedure to discover path or solution through a given space from the initial problem to goal problem. Initial state to goal state. There are two directions in which such a search is processed. Data-driven search forward from the start state. Goal-driven search backward from the goal state. మనం స్టార్టింగ్ స్టేట్ నుంచి ఫైనల్ స్టేట్కి వెళ్ళాలంటే ఫార్వర్డ్ సెర్చ్ అంటాం. గోల్ స్టేట్ నుంచి స్టార్టింగ్ స్టేట్ రావాలంటే బ్యాక్వర్డ్ సెర్చ్ అంటాం. ఓకే. ఫార్వర్డ్ రీజనింగ్. ఫార్వర్డ్ రీజనింగ్. It is a control that starts with known facts and works towards a conclusion. For example, in a puzzle problem, we start from the initial state to the goal state. In this case, we can begin building a tree of move sequences with initial state as the root of the tree. Generate the next level of the tree by finding rules. Generate the next level of the tree by finding all rules whose left side match with that new state. Create a new state. Right. ఇది ఒక సిలబస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిలబస్ ఏనండి. రైట్. ఓకే. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో రిమైనింగ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. ఇది మీకు సిలబస్ ఇది నేను పెడతాను. రైట్. ఐ వాంట్ టు స్టాప్ దిస్.
Right.
Next, mathematics. Okay, good evening, all of you. I want to start the linear according to your syllabus. System of linear equations, matrices, solving system of linear equations. Yesterday we discussed those things. Today I want to discuss about the vector spaces, linear independence, basis, and rank.
linear mappings and affine spaces. Okay, some of the topics I want to cover today. Yes, linear dependence basis dimensions like this. Right, linear combinations. Let V be a F vector space given a finite collection of vectors like V1, V2, so on, Vk is subset of V, and a collection of scalars A1, A2, so on, Ak belongs to F. The expression may be A1 V1 plus A2 V2 plus so on Ak Vk equal to sigma I equal to 1 to k Ai Vi is called an F linear combination of vectors V1 V2 so on Vk with scalars A1 A2 Ak. ఇప్పుడు లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటే ఏం లేదండి, వెక్టార్స్ వి అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్, ఓకే, ఎఫ్ అనేది స్కేలార్స్ అండి, స్కేలార్స్ ఆల్సో వెక్టర్ స్పేస్. ఓకే, ఈ V1 V2 సో ఆన్ వీకే అనే ఎలిమెంట్స్ వీక్ అనేది వి అండ్ విబి అనే ఎఫ్ వెక్టర్ స్పేస్, ఎఫ్ వి అండ్ బి వెక్టర్ స్పేసెస్, వి అండ్ ఎఫ్ ఆర్ వెక్టర్ స్పేస్. V1 V2 వికే అనే ఒక ఎలిమెంట్స్, అలాగే A1 A2 సో అనేవి ఎలిమెంట్స్ ఎఫ్లో. ఈ V1 V2 సో ఆన్ వీకే ఆర్ ద వెక్టర్స్, ఇవేమో స్కేలర్స్, నార్మల్ నంబర్స్ అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్ A1 V1 ప్లస్ A2 V2 ప్లస్ సో ఆన్ AK VK ఈక్వల్ టు, మనం దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to n AI VI అని రాయొచ్చు. ఈజ్ కాల్డ్ అన్ ఎఫ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ V1 V2 సో ఆన్ VK విత్ స్కేలర్స్ A1 A2 AK. It is called a non-trivial if at least one of AI not equal to 0, otherwise it is called a trivial. ఇందులో ఏ1 అయినా జీరో కాకుండా, ఏ అట్లీస్ట్ ఒక ఏ అయినా జీరో కాకుండా ఉంటే దీన్ని నాన్ ట్రివియల్ అంటాం, నాన్ ట్రివియల్ లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటాం. అన్ని జీరోలు అయిపోతే మనం దాన్ని ట్రివియల్ లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటారు. అది నెక్స్ట్, ద ఎఫ్ లీనియర్ స్పాన్ ఆఫ్ ఫైనైట్ కలెక్షన్ V1 V2 సో ఆన్ VK is subset of V of vectors is the set of all linear combinations of those vectors. Span V1 V2 so on VK equal to sigma I equal to 1 to k AI Vi. AI belongs to F అని ఆల్రెడీ మనం పైన చెప్పాం. I అనేది 1 to k ఉంటుంది. ఓకే, if S is subset of V, if S is subset of V is an infinite set of vectors, S అనేది infinite set of vectors, the span is defined to be the set of finite linear combination made from finite collections of vectors in S. ఈ స్పాన్ ఎస్ అంటున్నామండి. ఈ ఎస్ అనే స్పాన్ ఆఫ్ V1 V2 VK ఈక్వల్ టు ఇలా రాస్తారు, సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to k AI VI. AI బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్ అండ్ అప్ టు k వరకు. ఎస్ అనేది ఒక సబ్సెట్ ఆఫ్ వి, ఈజ్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్. ఈ ఎస్లో, ఈ స్పాన్ చేసే ఎస్లో ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇట్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అని రాశారు. ద స్పాన్ ఈస్ డిఫైన్డ్ టు బి ద సెట్ ఆఫ్ ఫైనైట్ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ మేడ్ ఫ్రమ్ ఫైనైట్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇన్ ఎస్. ఇప్పుడు దీన్ని స్పాన్లో ఎలా రాస్తుంది, స్పాన్ డిఫైన్ టు బి ప్రతి వెక్టర్ని లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్గా రాయొచ్చండి, అది దాని మీనింగ్. Span and span are subspaces. Let V be a F vector space. Given a finite collection of vectors S is subset of V, the span of S is a vector subspace of V. Right. Next, linear dependent to linear independent and definitions. A collection V1 V2 so on VK is subset of V of vectors in an F vector space V are called linear independent if and only if linear combination of V1 V2 VK equal to 0 belongs to V is the trivial linear combination. అంటే దీని మీనింగ్ ఇది, V1 V2 VK లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే, ఇప్పుడు సిగ్మా I ఈక్వల్ టు 1 to n AI VI ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇది లీనియర్ ఇండిపెండెంట్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, A1 V1 ప్లస్ A2 V2 ప్లస్ సో ఆన్ AK VK ఈక్వల్ టు 0 అయితే that is those vectors V1 V2 so on VK are called the independent. Okay, right. Otherwise we say that V1 VK are linearly dependent. ఒక లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటే అది A1 V1 ప్లస్ A2 V2 ప్లస్ సో ఆన్ AK VK రాస్తే లీనియర్ కాంబినేషన్ అని చెప్పాం కదా. ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ 0 అయితేనేమో మనం లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటాం.
ఒకవేళ ఆ లీనియర్ కాంబినేషన్ కనుక జీరో కాకపోతే కనుక దాన్ని మనం లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అంటాం. లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని చెప్తాం. రైట్. ఇప్పుడు డిపెండెన్సీకి లీనియర్ డిపెండెంట్, ఇండిపెండెంట్ అన్నాం కదా, ఇంకొంచెం చెప్తున్నారు చూడండి. An ordered collection of vectors v1 over 2 so on vk there is some vi belongs to that I may be greater than 1, greater than or equal to 1. Okay. Which can be expressed as a linear combination of the preceding vectors vj for j less than I. If any vi equal to 0 in a collection of vectors, పలికి మనల్లో అందరితో గంటల గంటలు మాట్లాడతావు. మాట్లాడు, నువ్వు ఇంట్లో వాళ్ళతో హింసిస్తావు. that set is linearly dependent. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ ఏంటంటే కాంబినేషన్స్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇంట్లో కాంబినేషన్స్. వాళ్ళ గురించి ఆలోచించు ఫస్ట్, అందరూ తర్వాత ఆలోచించవచ్చు. ఏం ఆలోచిస్తావు నువ్వు? ఏం ఆలోచిస్తావు? మరి ఎందుకు నువ్వు చేసిన పని ఏంటి? పిల్లోడు ఎదురుకుంటే నువ్వు నైటీలు చెప్తావా? మనిషివే నువ్వు? మీద పడ్డా నేను? మీద పడ్డానా? ముద్ర పెట్టానా? ఏ ముద్ర పెట్టాను నీకు? ఏ ముద్ర పెట్టాను? v1 so on vk with v1 not equal to 0 బట్టలు లేపుతావు పిల్లోడు ముందు. is linearly dependent. నీ చదువేంటి? చదివేంటి? నీకు చదువు సంకనాకు తాగి నీ చదువు. there is some చదువు vi. నువ్వు చేసే ఉద్యోగం నీ సంకనాకు తాగి. సంకనాకు కూడా పనికిరాదు నీ చదువు. ఏంటి ఎట్టుండాలి? ఏంటి ఎట్టుండాలి? పద్దాక మంచం ఎందుకు ఎక్కుతున్నావు? మంచం ఎందుకు ఎక్కుతున్నావు? కింద కూర్చో, దగ్గర రావద్దు. An ordered collection of vectors v1 v2 so on vk with v1 not equal to 0 is linearly dependent and only if there is some vi belongs to v1 v2 so on vk and I greater than 1, which can be expressed as a linear combination of the preceding vectors vj for j less than I. ఇలా మనం రాయగలిగితే కనుక ప్రిసీడింగ్ వెక్టర్స్ ఆఫ్ లీనియర్ కాంబినేషన్ రాయగలిగితే కనుక దోస్ ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. లీనియర్లీ డిపెండెంట్. అన్ని జీరో అయిపోతే మనం రాయడానికి ఏముండదు. ఓకే, అట్లీస్ట్ కొన్న జీరో అవ్వకుండా ఉంటే కనుక వీ కెన్ రైట్ లైక్ a1 v1 ప్లస్ a2 v2 ఈక్వల్ టు జీరో అనుకోండి. దెన్ యూ కెన్ రైట్ v1 ఈక్వల్ టు మైనస్ a2 v2 బై a1 రాయొచ్చు కదా. అది అది v1 v2 ఆర్ డిపెండెంట్ అని చెప్తాం. రైట్. Let v equal to r power n and suppose v1 v2 so on vk is subset of r power n is a collection of k less than or equal to n vectors. Then we have the following propositions. Okay, ఇక్కడ let v equal to r power n అనేది తీసుకున్నారు వెక్టర్. Okay, and suppose v1 v2 so on vk is subset of r power n is a collection of k less than or equal to n vectors. Okay, ఈ కే అనేది ఎన్ వెక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు, లెస్ దెన్ ఎన్ వెక్టర్స్ అయి ఉండొచ్చు, కానీ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ వెక్టర్స్ అవ్వవు. దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రపోజిషన్ అంటే ప్రాపర్టీగా తీసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. ద సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ v1 v2 so on vk is linearly independent if and only if the matrix A equal to v1 v2 so on vk has k pivot positions. v1 v2 vk has k pivot positions. Okay, ఇక్కడ చూడండి. కన్సిడర్ ద సిస్టమ్ ax equal to 0. ఇఫ్ null of a not equal to 0 అంటే null అనుకుంటే then there's some non-zero x belongs to r power k such that sigma equal to 1 to k xi vi equal to 0, which implies that v1 v2 so on vk is linearly dependent. Thus v1 v2 so on vk is linearly independent if and only if null a is trivial, which is true if and only if they their k pivot positions. So consider the system ax equal to 0. If null a not equal to 0, then there is some non-zero x belongs to r power k such that sigma I equal to 1 to k xi into vi equal to 0, which implies that v1 v2 so on vk is linearly dependent. Thus v1 v2 so on vk is linearly independent if and only if null a is trivial, which is true if and only if their k pivot positions. Right. Next, basis.
నేను ఇప్పుడే నెక్స్ట్ వన్ బేసిస్కి వెళ్దామండి. బేసిస్లో డెఫినేషన్. A vector space V over F is called finite dimensional if and only if there exists a finite collection S equal to V1, V2, so on Vm subset of V such that the F linear span of S is V. If no finite collection of vectors spans V, we say that V is infinite dimensional. Okay, proportion. Any non-trivial finite dimensional F vector space V contains a linearly independent set B is subset of V such that span of B equal to V, and moreover any other such set B dash is subset of V such that span B dash equal to V has the same number of elements as B. Okay. Any non-trivial finite dimensional F vector space V contains a linearly independent set B subset of V. Any non-trivial finite dimensional F vector space V contains a linearly independent set B. అంటే V అనేది ఒక వెక్టర్ స్పేస్ అయితే ఆ Vలో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు అవి లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయినటువంటి వెక్టార్స్ ఉంటే సచ్ దట్ స్పాన్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు వి అని రాస్తారు. దాన్ని ఏమంటామంటే స్పాన్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు వి. And moreover, any other such set B dash is subset of V such that span of B dash equal to V has the same number of elements as B. అంటే స్పాన్ చేసేటటువంటి సెట్ ఒకటే ఉంటుంది. మోర్ దాన్ వన్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఫర్ ద స్పాన్ ఆఫ్ ద సెట్. చూడండి, స్పాన్ చేసేటటువంటి సెట్ ఏముండదని, ఓన్లీ ఇట్ కంటైన్స్ ద వన్ సెట్. స్పాన్ సెట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ సెట్. రైట్. అంటే బి డాష్ ఇంకో సెట్ ఉందంటే ఆ రెండు సేమ్ అయిపోవాలి, అది మీనింగ్. అంటే ఓన్లీ వన్ సెట్ ఈస్ స్పాన్స్. We will want to use the size of such a finite set B spanning V to define dimensions of V. ఆ Bలో ఎన్ని ఉంటే దాని డైమెన్షన్ ఆఫ్ అని చెప్తాం. ద ప్రిసీడింగ్ ప్రపోర్షన్ వన్స్ ప్రూవ్డ్ గ్యారంటీస్, అంటే పై దాని గురించి చెప్పారు, అది వదిలేసండి. డెఫినేషన్. Given a vector space V over F, we say that a linearly independent set B such that V equal to span B is a basis of V. Keep it in mind. Given a vector space V over F, we say that a linearly independent set B such that V equal to span of B is a basis of V. ఇంతకుముందు B is subset of V అన్న, కాదు. Span of B equal to V అయితే that span of B is called, that set B is called the basis for the set F అని చెప్తాం. Basis for the set V. Given a vector space V over F, we say that a linearly independent set B such that V equal to span of B is a basis for V. Okay. An ordered basis is a basis which has a specified order for the vectors B equal to V1, V2, so on Vn. Ordered basis, number of elements n. Adi. Right. The standard basis E1, E2, so on En previously defined is an ordered basis of R power n. ఓకే, అక్కడ ఎన్ ఉంది, ఆర్ పవర్ ఎన్ ఉంది, ఇక్కడ ఈ1, ఈ2, సో ఆన్ ఈఎన్, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద స్టాండర్డ్ బేసిస్. రైట్. స్టాండర్డ్ బేసిస్ ఆఫ్ ఎఫ్ పవర్ ఎన్. ఇప్పటివరకు ఎఫ్ చూసాం కదా, ఎఫ్ పవర్ ఎన్కి స్టాండర్డ్ బేసిస్. ఫర్ ఎనీ ఫీల్డ్ ఎఫ్, లెట్ ఎఫ్ పవర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ క్రాస్, ఇట్లా ఎన్ టైమ్స్ రాస్తాయి ఎఫ్ని. బి ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ టపుల్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫ్. This is naturally an F vector space with component-wise addition and scaling analogous to R power n. The standard basis of F power n is the set Bs equal to E1 so on En, consisting of the vectors which are columns of In. In particular, for any x belongs to F power n, x equal to x1, x2, so on xn equal to x1 E1 plus x2 E2 plus so on xn equal to sigma equal to 1 to n xi into Ei. Clearly, the vectors of Bs are linearly dependent since they are columns of the identity matrix. Okay. So clearly, the vectors of Bs are linearly dependent since they are columns of the identity matrix. E1, E2, so on En as identity matrix. Basis for spaces of polynomials. If you are taking the polynomials, since any polynomial p of x belongs to Pn of f can by definition be written as in the form of p of x equal to sigma k equal to 0 to n a k x power k a naught a and so on belongs to f,
we see that the monomials 1 x exponent span Pn of f. ఇది పోలనామిల్కి లేండి, మనకి పోలనామిల్ వద్దు. ఓకే, నార్మల్ వెక్టర్ స్పేసెస్ చాలు. రైట్. Basis of C as a real vector space. The complex number C equal to A of A into 1 plus B into I. Complex numbers basis కూడా వద్దు మనం, ఓన్లీ రియల్ నెంబర్స్ కల్లా. Right. A spanning set S such that span S equal to V need not be linearly independent. The key thing about a basis is that it is a spanning set which is linearly independent. And so, in a sense, has the minimum number of elements needed to build the space V with linear combinations. Okay. ఇది ఈ లెమ్మ, ఈ స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. If S is subset of V is a finite set and B is subset of span of S is a linearly independent set, then mod B less than or equal to mod S. S is subset of V and is a finite set, and S అనేది ఒక finite set, and B is subset of span of S is linearly independent set. అంటే B అనేది ఏంటండి, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అండ్ ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ ఎస్, దెన్ mod B less than or equal to mod S. అసలు బి సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్ అయితేనే స్పాన్ ఆఫ్ ఎస్, నాట్ ఎస్, స్పాన్ ఆఫ్ ఎస్. mod B less than or equal to mod S. నెక్స్ట్ ప్రూఫ్లో ఏం అడగరు, ఇదేమొద్దు. Next one is the minimality and maximality. Coming to the minimality and maximality. The proportion we just proved says that any finite dimensional vector space has a basis, and the size of a basis is the minimum for the spanning set and gives a well-defined invariant of V. We can thus characterize a basis of a finite dimensional vector space V as follows. A basis for V is a spanning set of V of the minimum size. Every vector in V is a linear combination of the basis elements and no smaller set spans V. A basis for V is a span. A basis for V is a spanning set of V of the minimum size. Every vector in V is a linear combination of the basis elements and no smaller set spans V. A basis for V is linearly independent set of maximum size. If you try to construct any set larger than the basis, there will be a linearly dependency relation among the elements. ఇప్పుడు మీకు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్కి ఇంకొక వెక్టర్ని యాడ్ చేస్తే అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిపోద్దండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్కి మీరు ఇంకేమైనా యాడ్ చేశారంటే అది లీనియర్లీ డిపెండెంట్కి మారిపోతుంది. అది అది మినిమం సెట్టింగ్ అంతే, అదే మ్యాక్సిమం, అదే మినిమం. ఏ బేసిస్ ఫర్ V is linearly independent set of maximum size. If you try to construct any set larger than the basis, there will be linearly dependency relation among the elements. Right. Given a finite dimensional vector space V over F, the dimension of V is the size of any F basis of V. Dimension of V equal to mod B, where V equals span B and B is linearly independent. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ వద్దు, మనం రియల్ నెంబర్స్ ఏమనుకోండి. One second. వెక్టర్ స్పేస్ అంటే చెప్పాం, లీనియర్ ఇండిపెండెన్స్, బయాసిస్ అయితే. నెక్స్ట్ ర్యాంక్. ర్యాంక్ అంటే నేను చెప్పాను కదా, లీనియర్ మ్యాపింగ్స్ అండ్ ఎఫైన్ స్పేసెస్ కావాలి.
రైట్. ఎఫైన్ స్పేసెస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. Right. Note 2. In this section, we define an affine space on a set X of points, and right. In this section, we define an affine space on a set X of points and a vector space T. ఒక affine space on a set X అండి, అట్లాగే X of points ఉన్నాయి, అండ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ T. ఓకే, X అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఓకే, అండ్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ T is a vector space. In particular, we use affine spaces to define a tangent space to X at point X. Okay, we define affine spaces. We use affine spaces to define a tangent space to X at point X. X అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ స్పేస్ affine spaces. Affine spaces to define a tangent space to X at X. Okay. Right. An affine space with vector space T is a non-empty set X of points. Affine space with vector space T. T అనేది వెక్టర్ స్పేస్, X అనేది నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, అండ్ ఏ వెక్టర్ వాల్యూడ్ మ్యాప్ D from X cross X to T is called a difference function such that for all X, Y, Z belongs to X. ఇప్పుడు మన ఎఫైన్ స్పేస్ అంటే చెప్తున్నారు, ఎన్ ఎఫైన్ స్పేస్ విత్ వెక్టార్ స్పేస్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ఎక్స్, a non-empty set X of points and a vector valued map D from X cross X to T called a difference function such that for all X comma Y comma Z belongs to X. అంటే ఇది ఇప్పుడు ఎఫైన్ స్పేస్ అవ్వాలి అంటే T అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్, X ఈజ్ అ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ ఆఫ్ పాయింట్స్, దే మ్యాప్డ్ వన్ మ్యాప్ డిఫైన్ చేస్తారు, D ఈజ్ ద మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ X cross X to T. ఓకే, ఏమేమి వాళ్ళు డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్ డి ఆఫ్ వైజెడ్ ఈక్వల్ డి ఆఫ్ ఎక్స్జెడ్, ఎక్స్ వై వైజెడ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్, డి ఆఫ్ డి ఈజ్ అ ఫంక్షన్, డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డిఫరెన్స్ ఫంక్షన్, డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ప్లస్ డి ఆఫ్ వై కామా జెడ్ అంటే ఎక్స్కి వైకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్, అలాగే వైకి జెడ్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్, అది ఎంత అవుతుంది అంటే డి ఆఫ్ ఎక్స్ కామా జెడ్ అవుతుంది. Second point, the restricted map dx equal to d x belongs to x is cross x to d defined as a mapping x comma y equal to d of x comma y is a bisection. We denote both the set and affine space as x only. Note the examples. Right. With x equal to r and t equal to r dash. Okay, with x equal to r as a point set, t equal to r dash is a vector space. We can define d of xy equal to y minus x. We can similarly let x equal to r power n and t equal to r power n and define d of x1, x2, so on xn, comma y1, y2, so on yn equal to y1 minus x1, comma y2 minus x2, comma yn minus xn. ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా డిఫైన్ చేసి డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు వై మైనస్ ఎక్స్ అన్నారు, ఎక్స్ మైనస్ వై అనొచ్చు, వై మైనస్ ఎక్స్ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు, డిఫరెన్స్ అంతే. లైట్ ఇలా డిఫైన్ చేశారు. డి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ సో ఆన్ ఎక్స్ అని ఏమయ్యేటప్పుడు y1 y2 so on yn equal y1 minus x1 y2 minus x2 and so on yn minus xn. Okay, these are examples of affine spaces where d of xy is the vector in R power n from point x to point y. Notice that okay, ai simply express the summation of vectors R power n and a2 sets up a bisection where x is mapped to a vector 0. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ ఉందండి. ఇన్ an affine space with a difference function d, we have d of x comma x equal to 0 for all x belongs to x and d of x comma y equal to minus d of yx for all x comma y belongs to x. Rules. Right. Next definition. In an affine space, define for x comma y comma z belongs to x and a belongs to r, x comma y plus x comma z equal to d inverse x equal to dx of x comma y plus dx of xz. X comma y into a equal to dx inverse into d of x comma y comma a. Right.
These two operations define vector addition and scalar multiplication so that x belongs to x cross x has two vector space structure. This vector space is the tangent space x at point x. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారంటే వాళ్ళు టాంజెంట్ స్పేస్ అంటారు. అక్కడ టాంజెంట్ గీస్తారు ఎక్స్రే సెట్కి ఎక్స్ అనే పాయింట్ దగ్గర. ఇట్ విల్ బి డినోటెడ్ యాజ్ టీఎక్స్ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ వి బిలాంగ్స్ టు టీఎక్స్ఎక్స్. వి డినోట్ ఎక్స్ ప్లస్ డి ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ వి యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వి అనేది డిఫైన్ చేస్తారు వీళ్ళు. నెక్స్ట్, in an affine space with tangent space at x of txx, the vectors in txx are called tangent or bound vectors at x. Bound are vectors. The vectors in vector space T are free vectors. The vectors in vector space T are free vectors. Next, mapping dx equal to x cross set of x cross x to T is a freeing mapping, and dx inverse from T to set of x cross x is a binding map. Next, let x be an affine space with vector space T and a difference function, then x dash is subset of x is an affine subspace or float of x if d of x dash comma x dash is subset of T is a vector subspace of T, and x dash is an affine space with vector space d of x dash comma x dash and a difference function d x dash cross x dash from x dash cross x dash to d of x dash comma x dash, so that for x comma y belongs to x dash cross x dash we have d at x dash cross x dash of equal to d of xy. ఈ డెఫినేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. As observed in examples above, for r power n, we could take any vector space x and define d of x comma x to x as x comma y to y minus x, giving an affine space with vector space x and a difference function d. This is called the natural affine structure of vector space x. అన్ని definitions చెప్పాడు. Let x be an affine space with vector space T, and let S is subset of X. The affine subspace generated by set S, H of S is the intersection of all affine subspaces of X containing S. This is the smallest affine subspace of X containing S. One second. టెక్స్ట్ బుక్ డిస్క్రిట్ టెక్స్ట్ బుక్ అండి మీది. ఇది ఒకసారి చూద్దాం. ఇది దీంట్లో సిలబస్ ప్రకారం కొంచెం తక్కువగా ఉంది. అక్కడ బయట అంతా ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది డేటా.
ఈ గ్రూప్స్ అది చూసాం లాస్ట్ క్లాస్లో. గ్రూప్స్ అంటే క్లోజర్ అసోసియేటివ్, న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్, ఇన్వర్స్ ఎలిమెంట్ ఇవి అవ్వాలని చెప్పాను గ్రూప్స్ అనేది. నెక్స్ట్ వెక్టార్ స్పేస్కి కూడా చెప్పాను. ఒకసారి మళ్ళీ నోటేషన్స్ వద్దు. రైట్, వెక్టార్ స్పేస్. A real valued vector space V equal to V comma plus comma dot is a set V with the two operations plus and dot. Plus can be defined as V cross V to V. Dot can be defined as R cross V to V. R is nothing but a set of all real numbers. Where V comma plus is an abelian group. V comma plus అనేది abelian group అవ్వాలి. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా సాటిస్ఫై చేయాలి. ఎట్లాగో అంటే ఫర్ ఎవ్రీ ల్యాండా బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు వి, lambda into x plus y equal to lambda x plus lambda y. ఫర్ ఆల్ ల్యాండా ఇది ఏమంటాం, సై అంటాం. సై బిలాంగ్స్ టు ఆర్, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు వి, ల్యాండా ప్లస్ సై ఇంటూ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ల్యాండా ఎక్స్ ప్లస్ సై, ల్యాండా ఎక్స్ ప్లస్ సై ఎక్స్. ఇది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా అవ్వాలి. నెక్స్ట్ అసోసియేటివ్ కూడా ఎలాగంటే ఫర్ ఆల్ ల్యాండా comma psi belongs to R, x belongs to V, lambda into psi into x equal to lambda psi into x. బ్రాకెట్లు మార్చడం అంతే అసోసియేటివ్ లా అంటే. న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అవుటర్ ఆపరేషన్. అవుటర్ అంటే డాట్. గ్రూప్ ఇక్కడ మనం ఇది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అన్నాం. ప్లస్ చూస్తే న్యూట్రల్ ఆపరేషన్ కనుక్కోవాలి, న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు డాట్లో కూడా న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ కనుక్కోవాలి. న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద అవుటర్ ఆపరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు వి, 1 into x equal to x. Okay. The elements x belongs to V are called vectors. The neutral element of V plus is the zero vector 0 equal to 0 0 0 whole transpose. అంటే నిలువుగా రాయాలి, కాలం మ్యాట్రిక్స్ రాయాలి. అండ్ ద ఇన్నర్ ఆపరేషన్ ప్లస్ ఈజ్ కాల్డ్ వెక్టార్ ఎడిషన్. ఇదేమో జీరో వెక్టార్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్లో న్యూట్రల్ వెక్టర్ అన్నాం కదా, అది అది ఎవరు అంటే జీరో వెక్టార్. అండ్ the element lambda belongs to R is called the scalars, and the outer operation dot is multiplication by scalars. ఓకే, ఇది అవుటర్ ఆపరేషన్ డాట్ అని రాసాం. ఇది అవుటర్ ఆపరేషన్ అంటే ఏం లేదు, పైన ఉన్నట్లు ఇది ఇన్నర్ ఆపరేషన్ ప్లస్, అవుటర్ ఆపరేషన్ అంటే బయట ఉంది డాట్, అది. నెక్స్ట్ వెక్టార్ స్పేసెస్. వెక్టార్ స్పేసెస్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. V equal to R power n, comma n belongs to natural numbers is a vector space. అంటే V అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అండి, విత్ ఆపరేషన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. ఎడిషన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు, ఎక్స్ అనేది ఆర్ పవర్ ఎన్లో ఉంది, వై అనేది ఆర్ పవర్ ఎన్లో ఉంది. అంటే ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు వి, వి ఈక్వల్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు ఆర్ పవర్ ఎన్ అంట. x1 x2 so on xn plus y1 y2 so on n yn. You can write down x1 y1 plus x2 y2 so on xn plus yn. అంటే ఇండిపెండెంట్గా x1 y1 దీంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దీంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దీనిలో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్, దీనిలో ఉన్న సెకండ్ ఎలిమెంట్, దీనిలో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్, దీనిలో ఉన్న లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్. దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎవ్రీ x, y belongs to R power n. Coming to the multiplication by scalars, lambda is the scalar, x is the vector, x equal to x1 x2 so on xn. Lambda x equal to lambda into x1 x2 so on xn equal to lambda x1 lambda x2 so on lambda xn for all lambda belongs to R comma x belongs to R power n. ఇది. Next V equal to R power m cross n. M comma n belongs to n is a vector space with addition a plus b equal to. A అంటే a11 a12 so on a1 అని అనుకోండి. అట్లా am1 am2 so on am అనుకోండి. B అంటే b11 b12 so on b1n. అట్లా బిఎం1 టు బిఎంఎన్. మామూలుగా ఏ ప్లస్ బి చేస్తే వచ్చేది అదే. ఈజ్ డిఫైన్డ్ ఎలిమెంట్ వైజ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు వి. స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ విత్ స్కేలార్ అంటే ఏం లేదు. ఏ అంటే a11 a12 సో ఆన్ a1n, అట్లాగే b11 b12 సో ఆన్ bn1n, అట్లా am1 టు amn ఉందనుకోండి. ఈ ల్యాంబ్డాతో ప్రతి ఎలిమెంట్ని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఇది మనకి మ్యాథమెటిక్స్లో చిన్నప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో చదివేదే. రైట్. వెక్టార్ సబ్ స్పేసెస్ గురించి మాట్లాడారు. లెట్ v ఈక్వల్ టు v కామా ప్లస్ కామా డాట్ బి ఏ వెక్టార్ స్పేస్ అండ్ u ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ v, u నాట్ ఈక్వల్ టు ఎంటీ సెట్. దెన్ u ఈక్వల్ టు u కామా ప్లస్ కామా డాట్ ఈజ్ కాల్డ్ వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ v. ఓకే, ఎప్పుడు అంటాము అంటే v అనేది v కామా ప్లస్ కామా డాట్ అనేది ఒక వెక్టార్ స్పేస్ అని ఆల్రెడీ ఇచ్చారు.
అండ్ యూ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అన్నాం. యూ అనేది దీనికి సబ్సెట్. ఇప్పుడు యూ కామా ప్లస్ కామా డాట్ అనేది వెక్టార్ సబ్ స్పేస్ అవ్వాలంటే అది ఇండిపెండెంట్గా వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలి. అదే రాస్తారు. ఇఫ్ యూ ఈజ్ ఎ వెక్టార్ స్పేస్ విత్ ద వెక్టార్ స్పేస్ ఆపరేషన్స్ ప్లస్ అండ్ డాట్ restricted to u cross u and r cross u. You write u is subset of v to denote subspace of u of v. మీరు u అనేది సబ్స్పేస్ వెక్టార్ సబ్స్పేస్ అయితే ఇలా రాయొచ్చు, ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ v అని రాయొచ్చు. సబ్స్పేస్ అంటాం. ఓకే, రైట్. ఇట్ సెల్ఫ్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలి. వెక్టార్ స్పేస్ అవ్వాలంటే ఇంతకుముందు కండిషన్ చెప్పాను కదా నేను. ఏమేం కండిషన్స్? వి కామా ప్లస్ అనేది ఎబేలియన్ గ్రూప్ అవ్వాలి. వి కామా డాట్ అనేది అసోసియేటివ్ అవ్వాలి. వి కామా డాట్ అనేది న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. వి కామా డాట్కి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ ఉండాలి. అవి if U is subset of V and V is a vector space, then U naturally inherits many properties directly from V because they hold for all x belongs to V and in particular for x belongs to U subset of V. This includes the abelian group properties, the distributivity, the associativity, and the neutral element. To determine whether u comma plus comma dot is a subspace of V, we still అదే మనం చెప్పాలంటే ఇది చెప్పాలని చెప్పగా యూ కామా డాట్ అనేది క్లోజర్ అవ్వాలి, తర్వాత ఏమవ్వాలి, అసోసియేటివ్ అవ్వాలి, న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి, ఇవన్నీ జరగాలి. అవన్నీ జరిగితే దాన్ని సబ్స్పేస్ అని చెబుతాం, వెక్టర్ సబ్స్పేస్ అని చెబుతాం. ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని చెప్పారు ఇక్కడ, చూద్దాం. వెక్టర్ సబ్స్పేస్ ఫర్ ఎనీ వెక్టర్ స్పేస్ వి ద ట్రివియల్ సబ్స్పేస్ వి ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ సింగిల్టన్ జీరో. వీక్ అదే సబ్స్పేస్, అలాగే సింగిల్టన్ జీరో ఈజ్ ఆల్సో సబ్స్పేస్ ఫర్ దట్ వన్. ఇది వెక్టార్ స్పేస్ అనేది మొత్తం ఏ ఇలా రాశారు చూడండి, 4 డైమెన్షన్స్ ఉంది. దీనిలో ఒక పార్ట్ ఇలా బి అనేది ఒక పార్ట్ రాశారు, ఇంకా సి అనేది కొంచెం ఎక్కువ పార్ట్ రాశారు, డి అంటే ఒక డాట్ తీసుకున్నారు. ఇవన్నీ సబ్సెట్స్ ఆఫ్ ఏ అనమాట. బి ఈజ్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, సి ఈజ్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, డి ఈజ్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఓకేనా? డి అనేది సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అయింది, బి సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అయింది, సి సబ్స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అయింది అనమాట. రైట్. లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ ఇప్పుడే చూసాం కదా, లీనియర్ కాంబినేషన్స్ అంటే ఎలా రాస్తామని. ఓకే, అదే రాస్తారు ఇక్కడ లీనియర్ కాంబినేషన్స్ అంటే. కన్సిడర్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ V and a finite number of vectors x1, x2, so on xk belongs to V. Then every V belongs to V of form V equal lambda 1 x1 plus so on lambda k xk equal to sigma equal to 1 to n lambda I xi belongs to V, where lambda 1 lambda k are linear combination of vectors x1, x2, so on xk. The zero vector can always be written as the linear combination of k vectors x1, x2, so on xk because 0 equal to sigma I equal to 1 to k 0 into xi is always true. మనం 0 ఇంటూ xi అంటే జీరోనే కదా ఎప్పుడు, దాన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్ అని రాయొచ్చు మనం. జీరోకి ఎప్పుడు ఉంటుంది. లీనియర్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఎలా రాస్తాము? Let us consider a vector space V with k belongs to n and x1, x2, so on xk belongs to V. If there is a non-trivial linear combination such that 0 equal to sigma equal to 1 to k lambda xi with at least one lambda I not equal to 0, the vectors x1, x2, so on xk are linearly dependent. If only the trivial solution exists, that is lambda 1 lambda I, lambda 1 equal lambda 2 equal so on lambda k equal 0, the vectors x1 so on xk are linearly independent. Linear independence is one of the most important concept in linear algebra. The linear independence అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇంతకుముందు చెప్పాను, lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus so on lambda n k xn not equal to 0 అవ్వాలి, విత్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ lambda i నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకే, ఈక్వల్ టు 0 అయ్యి అందులో ఏదో ఒక lambda i నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయి ఉంటే కనుక అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. సపోజ్ కన్సిడర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ x1 ఈక్వల్ టు 1 2 -3 4 x2 x3 ఇలా ఇచ్చారు. టు చెక్ వెదర్ దే ఆర్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ ఆర్ నాట్ అంటే ఏం రాయాలి? lambda 1 x1 ప్లస్ lambda 2 x2 ప్లస్ lambda 3 x3 ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. ఓకేనా?
రైట్. ఇక్కడ రాశారు λ1 ఇంటి ఇది ప్లస్ λ2 ఇంటి ఇది ప్లస్ λ3 ఇంటి ఇది ఈక్వల్ టు 0 రాశారు. ఫర్ λ1, λ2, λ3. We write the vectors xi I equal to 1, 2, 3 as the columns of the matrix and apply elementary row operations until we identify the pivot columns. ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఆ, ఈ x1 ఇదొక x1 ఇదొక x2 ఇదొక x3 మ్యాట్రిక్స్గా తీసుకోమన్నాడు. అంటే λ1 x1 ప్లస్ λ2 x2 ప్లస్ λ3 x3 ఈక్వల్ టు 0 అన్నట్లు అనమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ మీకు ఎలిమెంటరీ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయండి. ఇది 1, 2, -3, 4 ఇక్కడ తీసుకున్నాం. 1, 2, -3, 4 ఈ మ్యాట్రిసెస్ మొత్తాన్ని కలిపి తీసుకున్నాం. మీరు ఏ ఒకటి రో ఆపరేషన్స్ కాలం ఆపరేషన్స్ చేసి మీరు ఏమైనా జీరో చేయగలుగుతారో లేదో చూడండి. ఓకేనా. జీరో చేయగలిగిన తర్వాత ఇంకా ఇంతకు మించి ఏం చేయలేరు జీరోస్, ఇంతకు మించి జీరోస్ ఏం చేయలేరు అనుకుంటూ వదిలేసేయండి అంతవరకు. ఇక్కడ చూస్తే హెన్స్ ఎవ్రీ కాలమ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఎ పివోట్ కాలమ్. ఓకే. దేర్ ఫోర్ దేర్ ఈజ్ నో నాన్ ట్రివియల్ సొల్యూషన్ అండ్ వీ రిక్వైర్ λ1 ఈక్వల్ 0, λ2 ఈక్వల్ 0, λ3 ఈక్వల్ 0. ఇది మొత్తం జీరో అయిపోతే కనుక మనకి యాక్చువల్గా నో ప్రాబ్లం, ఇక ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు అప్పుడే. ఎందుకంటే λ1 ఇంటూ 0 ప్లస్ λ2 ఇంటూ 0 ప్లస్ λ3 ఇంటూ 0 అయ్యేది. λ3 ఇంటూ 0 అయ్యేది. ఇక్కడ ఇది మొత్తం లేకపోతే ఇది ఒకటి 0 అయినా ఇక్కడ ఒకటి 0 అయినా λ1 ఇంటూ 0 ఈక్వల్ 0 అయిపోయేది. మిగతా 0 కాకపోయినా λ2ని λ3ని 0 తీసుకునేవాళ్ళం. సో ఇప్పుడు మనం λ1 x1 ప్లస్ λ2 x2 ప్లస్ λ3 x3 వేస్తే 0 అవ్వదు. ఎప్పుడైతే 0 λ1 0 అవ్వాలి, λ2 0 అవ్వాలి, λ3 0 అవ్వాలి. హెన్స్ ద వెక్టర్స్ x1 x2 x3 ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. అది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంకోటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ లాగా ఇలా ఇచ్చారు. దీన్ని మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లోకి మార్చేశారు. ఇదేమో B1కి సంబంధించింది, ఇదేమో B2కి సంబంధించింది, ఇదేమో B3కి సంబంధించిన మ్యాట్రిక్స్, ఇదేమో B4కి సంబంధించినటువంటి మ్యాట్రిక్స్ అనుకోండి. ఓకే. ఇది x1 నాట్ B1, x1కి కరస్పాండింగ్గా, ఇదేమో x2 కరస్పాండింగ్గా, ఇదేమో x3 కరస్పాండింగ్, ఇది x4కి కరస్పాండింగ్ ఉన్నాయి. x1 x2 x3 x4. ఓకే. రైట్. ఇప్పుడు ఏ ఈక్వల్ టు అది రాసుకున్నాం. ఈ మొత్తాన్ని ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ లాగా రాసాం. ఏ ఈక్వల్ టు ఇది మీరు రో ఆపరేషన్స్ కాలమ్ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసి R1 మైనస్ R2 R2 మైనస్ ఏదైనా చేయండి. మీరు అట్లాంటి ఆపరేషన్స్ అప్లై చేస్తే చివరికి ఇది మిగిలింది. ఏదైనా కాలం 0 అయిందా, ఈ కాలం 0 అవ్వాలి, ఫస్ట్ కాలం అవ్వాలి, సెకండ్ కాలం 0 అవ్వాలి, థర్డ్ కాలం మొత్తం జీరోస్ అవ్వాలి, ఫోర్త్ కాలం కూడా 0 అవ్వాలి. ఓకే. అంటే x1 నాట్ ఈక్వల్ 0, x2 నాట్ ఈక్వల్ 0, x3 నాట్ ఈక్వల్ 0, x4 నాట్ ఈక్వల్ 0 ఇక్కడ. రైట్. We see that the corresponding linear equation systems is not trivially solvable. The last column is not a pivot column. Okay, and x4 equal to -7, -7x1, -15x2, -18x3. ఇది ఇది కదా. Okay, x4 equal to -7x1, -15x2, -18x3. ఇది 0 అయింది కాబట్టి. Therefore, x1, x2, so on x4 are linearly dependent, as x4 can be expressed as the linear combination of x1, x2, x3. ఇప్పుడు x4ని ఎలా రాసాం, మిగతా వాటితో లీనియర్ కాంబినేషన్ రాసాం. ఎందుకంటే x1 0 కాదు, x2 0 కాదు, x3 0 కాదు. సో x4 అనేది దీని మీద డిపెండ్ అయింది. ఇది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అంటాం. లీనియర్లీ డిపెండెంట్. నెక్స్ట్ బేసిస్ అండ్ ర్యాంక్స్. బేసిస్ అండ్ ర్యాంక్స్ చూద్దాం. ఇంతకుముందు చెప్పాను అదే బేసిస్ స్పాన్ చేస్తాము. అది చూడండి. కన్సిడర్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ V ఈక్వల్ టు V ప్లస్ డాట్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ A ఈక్వల్ టు x1 x2 so on x a subset of V. If every vector V belongs to V can be expressed as a linear combination of x1 so on xk, A is called a generating set of V. The set of all linear combinations of vectors in A is called the span of A. If A spans the vector space V, we write V equal to span of A of V equal to span of x1 x2 so on xk. దాన్ని రాస్తారు చూడండి. కన్సిడర్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ V ఈక్వల్ టు V ప్లస్ డాట్ అండ్ A is subset of V. A generating set A of V is called minimal if there exists no smaller set A subset not subset of A not subset of V that spans V.
Every linearly independent generating set of V is minimal and is called the basis. మీకు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయింది అంటే కనుక ఒక సెట్ ఏ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితే దానికన్నా పెద్దవి ఇంకా ఏవి కూడా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కావు. సో దిస్ ఈస్ ద మినిమల్, దిస్ ఈస్ ద మాక్సిమం ఓన్లీ ద బేసిస్. ఓకే, right. Let V equal V plus B vector space and B is subset of V, B not equal to 5. Then the following statements are equivalent. B is a subspace, B is a basis of V. B is a basis of V. B is the minimal generating set. Gante. B is the maximal linearly independent set of vectors V. Okay, adding any other vector to this set will make linearly dependent. Linearly independent దానికి ఒక వెక్టర్ని యాడ్ చేస్తే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయిపోతుంది. ఎవ్రీ వెక్టర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి ఈజ్ అ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఫ్రమ్ బి. బి అనేది బేసిస్ అయితే బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని కూడా లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బిలో ఉన్న వెక్టర్స్తో రాయొచ్చు. బిలో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎక్స్ని, ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు బి కదా, ఇట్లాంటి ప్రతి ఎక్స్ని కూడా లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బితో చేయొచ్చు. దాన్ని రాశారు ఎక్స్ ఈక్వల్ సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to k లాంబ్డా ఐ ఇంటూ బిఐ. ఓకే, లాంబ్డా కాబట్టి సై ఏదో ఒకటి రాసుకోండి, ఏదైతే స్కేలరేగా. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, కెనానికల్ ఆర్ స్టాండర్డ్ బేసిస్. మనకు బేసిస్ నార్మల్ బేసిస్ స్టాండర్డ్ బేసిస్ అంటుంది 100 010 001 స్టాండర్డ్ బేసిస్ అంటాం. ఓకే, డిఫరెంట్ బేసిస్ అంటే 100 110 1111 అట్లా యాక్చువల్గా ఇది డిటర్మైనింగ్ ఏ బేసిస్. ఇది డిటర్మైనింగ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ ఏ వెక్టర్ స్పేస్ యూజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ r పవర్ 5 స్పాన్ బై ద వెక్టర్ x1 x2 x3 x4 అనేవి ఇలా ఇచ్చారు, బిలాంగ్స్ టు r పవర్ 5 అనేవి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ కనుక్కోవాలి. వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వెక్టర్స్ x1 x2 x4 ఆర్ ద బేసిస్ ఫర్ యూ. ఫర్ దిస్ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ x1 x2 x4 ఆర్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. అంటే దానికి ఏం చేయాలి, సిగ్మా ఈక్వల్ టు 1 to 4 లాంబ్డా ఇంటూ xi ఈక్వల్ టు 0 విచ్ లీడ్స్ ద హోమోజీనియస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ విత్ మ్యాట్రిక్స్. దీని మొత్తం మ్యాట్రిక్స్ లాగా రాశారు x1 x2 x4ని. సో ఇది x1 x2 x4ని మీరు ఏమైనా ఫామ్ చేసుకోండి, దానిలో ఎక్లాన్ ఫామ్ ఏమైనా రాయండి. ఇందులో అన్ని కాలమ్స్ ఏమైనా జీరో అవుతున్నాయో లేదా చెక్ చేయండి. ఇది ఒక జీరో అయిందా, ఇదో జీరో అయిందా, ఇదో జీరో అయిందా, ఇదో జీరో అయిందా, లే ఏవి కూడా జీరో కాలేదు. ఓకేనా, సిన్స్ ద పివోట్ కాలమ్స్ ఇండికేట్ విచ్ సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏది జీరో కాలేదు కాబట్టి ఇవి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్స్ అని చెబుతారు. ఇవి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. అట్లీస్ట్ ఈ కాలంలో 1 ఈ కాలంలో 1 ఇట్లా అట్లా ఉన్న చాలు మనకి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్తాం. ఒకవేళ ఇలా కాకపోతే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని రాస్తాం ఇంతకుముందులాగా వస్తే కనుక. సిన్స్ ద పివోట్ కాలమ్స్ ఇండికేట్ విచ్ సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఇస్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, we see from the row echelon form x1 x2 so on x1 x2 x4 are linearly independent because lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 4 x4 equal to 0. Lambda 4 x4 is equal to 0 can only be solved with lambda 1 lambda 2 lambda 4 0 అయితేనే. lambda 1 lambda 2 lambda 4 lambda 1 lambda 2 lambda 4 0 అయినప్పుడే మొత్తం ఈక్వేషన్ 0 అవుతుంది. therefore x1 x2 x4 is a basis. x1 x2 x1 x2 x4 is a basis. ఎందుకని x1 x2 x4 is a basis, ఇక్కడ 1 0 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 1 0లు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా 1 zeros ఉన్నాయి, దీంట్లో 1 1 లేదు, 3 2లు ఉన్నాయి. ఓకేనా, 1 రాయగలిగితే మీరు ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఈ థర్డ్ కాలంలో వస్తే అది 1 0 0 0 1 0 0 0 1 అలా రాసుకోవచ్చు వీటిని. సో ఆ 3 కాలమ్స్ బేసిస్ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో x1 x2 x4 ఆర్ ద x4 ఫార్మ్స్ ఏ బేసిస్. ఇది మీకు నేను షేర్ చేస్తాను, అది మీరు చూసుకోండి.
Right. Thank you.